Muy buenos días a todos ustedes, papirrines y pantuflitas. Espero estén teniendo un excelente inicio de su día. Hoy es miércoles, fin de semana, puta madre, media semana. Vamos a darle con todo para poder llegar a este fin de semana, que por cierto, para mí el fin de semana fue ayer, ¿no? Fue mi martes, es mi día libre. Es mi día más favorito de toda la semana. Aunque a veces los jueves también son buenos para mí. Pero bueno, eso es completamente irrelevante. Bienvenidos a esta edición del Casino del Tío Salo. Ya saben que ahorita vamos a estar analizando absolutamente todas las tablas de todo para ver dónde podemos encontrarnos unos billetes tirados en el casino. Vamos a ver los precios de Bitcoin, cualquier cosa que estén viendo también ustedes de acciones, sobre todo nuestro grupo de Lead Trading Academy acá, donde nos van a estar pidiendo qué es lo que quieren que veamos. Ahorita lo vamos a ver. Así que eso viene después del tema que vamos a platicar el día de hoy. Y eso es el fin. Es el fin de varias cosas en realidad. Estamos llegando a él. Creo que es divertido. Para mucha gente esto, el cambio es el enemigo número uno de la gente. Es lo que mínimo parece en la sociedad. No sé por qué. A mí personalmente me encanta el cambio. Soy yo. Ahora, no estoy hablando del PAN, no, ni del PRI, ni de Morena, del cambio de cuando cambias de gobierno. Estoy hablando del cambio de cuando las industrias completamente llegan a un fin para evolucionar a otro lado, ¿no? Me encantó ver Blockbuster, aunque extraño mucho a Blockbuster en estos momentos, no les voy a mentir, pero me encantó verlo desde chico. Crecí, vi cuando Netflix empezó a mandar DVDs y vi cuando Blockbuster se volvió un dinosaurio y desapareció. Lo mismo pasó con las cámaras digitales, lo mismo pasó con hacer películas digitales, lo mismo ha pasado con todo. Y siempre al principio es un no, es imposible que va a pasar y después ocurre y a todo el mundo se le olvidó que era imposible desde el principio. Pero al ser humano nos encanta pelearnos con el cambio en vez de ver lo que es. Una gran oportunidad para poder entrar a la parte más a la parte de adelante, que es la que va a llegar primero al destino. Y eso te va a ayudar en inversiones, te va a ayudar para si estás buscando carrera, aunque en este momento no sé qué tanto te va a ayudar con carrera, te va a ayudar también con, yo creo que paz mental. Para mucha gente el cambio, y ustedes porque están chavos, muchos de ustedes están chavos, pero no se acuerdan cuando Facebook en el pasado era importante para la sociedad. Facebook cambiaba cómo se veía el feed y era un tema de plática por 2 semanas con toda la gente que te encontrabas. Oye, Benito, ¿puedes creer que cambiaron el Facebook? Ya no entiendo nada. Y se quejaban por 2 años los cabrones. Y pasaba una y otra vez. Cada que cambiaban algo en Facebook, eran las mismas personas, las mismas quejas, etcétera. Y ahora estamos entrando en un nuevo paradigma. Vamos a hablar de dos cosas el día de hoy. Entretenimiento, redes sociales, redes sociales, y la otra es de coches. Ahora tienen que entender esto. Yo no estoy calificado para decirles nada de esto. No sé qué va a pasar en el futuro. Yo solamente trabajé en Hollywood por más de 10 años e hice solamente más de 20 y tantas películas. Esto no me califica. La gente que busca buenas recomendaciones en línea es gente que ha ido a la escuela, y esa gente que ha ido a la escuela y que lee las noticias, yo no soy una de ellas, entonces no estoy calificado para decirles, entonces no vayan a tomar lo que estoy diciendo como si fuera real. Y del lado de los coches, sé que he tenido canales de YouTube de coches que tienen millones de suscriptores y que he tenido más de 100 coches, que he comprado todos los coches que existen y todo eso, pero eso no me hace entender el mundo de los coches, ni tampoco haber estado ahí cuando Mate Rimac empezó con Rimac antes de adquirir Bugatti, etcétera. No sé nada de coches. Como ustedes saben, yo solamente soy un pendejo youtuber y es todo. Entonces, les estoy hablando esto del punto de vista de un fanático. No les puedo decir de un experto porque no soy experto en nada, no leo las noticias directamente a ustedes y no me pongo un trajecito. Entonces, no califico para nada de esto. Solamente para que lo sepan, es entretenimiento. Vamos a empezar con eso, ¿ok? Y vamos a empezar con esta. No estoy aventando al buen wherever debajo del camión ni nada. Simplemente de inspiración. Iba a platicar hoy de los coches, pero pues vi esto y me llamó mucho la atención también. El buen Wherever Gabo dice, cada vez hay más contenido con creadores de contenido hechos en inteligencia artificial. Lo cabrón del futuro será que las agencias que manejen a los influencers lo van a tener que contratar, son ingenieros para desarrollar mejores personajes y luzcan reales. ¿Qué piensas de esto? ¿A favor o no? ¿Es ético y estás en contra? Y ahí está mi pendeja respuesta, ¿no? La verdad es más interesante que eso, tío. Las plataformas mismas de redes sociales, olvídate de los managers y de todo esto. Facebook, ¿no? Meta, a través de Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, todas estas plataformas de tecnología, ellos mismos
van a generar un feed específicamente diseñado para ti con la inteligencia artificial. Ahora, y ahorita voy a platicar de entretenimiento, voy a acabar esto. Del lado fácil de entender es, Netflix no va a comprar más películas, ni tampoco va a hacer más películas. Lo que van a hacer es literalmente cuando te metas a tu Netflix y quieras ver algo, Netflix va a crear programación específica solamente para ti que le estás viendo. Tú vas a poder ver películas únicas, solamente creadas para ti con el final que tú quieres a través de estos medios. ¿Ok? Todo será hecho para ti. Esto está poca madre por la inteligencia artificial y las plataformas de entretenimiento. Ahora, ¿cuál es el problema para cualquier lamehuevos como yo que está en línea rogándoles por dinero todos los días? No tenemos más de 3 años para seguir diciendo pendejadas a gente que nos sigue, mi estimado. Pero nos va a dejar más tiempo libre, efectivamente. Así que, para resumir esto y dárselos rapidísimo, cuando yo les di mi visión de Hollywood, a dónde iba y todo eso, yo les había dicho, hace 4 años literalmente hice el último video de eso y les había dicho, y es en este canal, lo pueden buscar. Y les había dicho, güey, el entretenimiento sencillo. Va a ir a lugares donde la gente esté usando a creadores de contenido para atraer vistas, porque crear contenido para un creador de contenido no es nada, traen la publicidad amarrada, etcétera. Lo que no sabía yo que iba a pasar era inteligencia artificial al grado que pasó. No tenía ni puta idea que eso venía a cambiar el paradigma de todo. Yo creí que lo íbamos a usar como dentro de cosas, no en rubros. ¿Cómo puedo hacer mejores quesadillas? Pero no como una inteligencia artificial general. Entonces, entendiendo eso, tengo que corregir mi visión al futuro de entretenimiento. Número uno, sigue siendo lo mismo. Los stream services se van a conglomerar, se van a consolidar en solamente pocos. No hay de otra. Ahorita, esta saga que todo el mundo está siguiendo como si fuera importante, que vale verga, es la de si Paramount o quién más iba a comprar. No, iban a comprar Paramount. Y era o Netflix u otro estudio, ¿no? No, iban a comprar Warner Brothers y Paramount se está metiendo en esto. Y la cosa es, Paramount comprando Warner Brothers es como Hollywood Video comprando Blockbuster o Blockbuster comprando Hollywood Video cuando vieron a Netflix llegar. Es completamente estúpido. Por eso Netflix lo va a acabar. Es lo único que hicieron fue agarrar un bid de alguien más para poder subir el precio. Es todo. Es mi opinión. Y ahora no importa qué pase, si llega a comprar Warner Brothers, Paramount, van a ir a la bancarrota definitivamente. No importa cómo lo quieras ver, porque no están hechos como deberían de estar hechos. Ahora, de todo esto, para llegar rápido a donde vamos, van a haber pocos servicios de streaming. Los servicios de streaming van a usar inteligencia artificial. Al principio, el valor de todo esto y por lo que quieren comprar Paramount, Warner Brothers, y lo que tienen que entender ustedes es Warner Brothers es dueña de Batman, tiene todas las colaboraciones con Legendary Pictures, que eso quiere decir que todos los cómics grandes del pasado los hicieron con ellos, etcétera. Lo que tiene Paramount es Warner Brothers, perdón, es una biblioteca gigantesca. Y cuando tienes el valor de entretenimiento es tener una biblioteca grande, donde puedo jalar a Batman, puedo jalar al personaje James Bond, puedo jalar al personaje que se te ocurra y puedo venderlo en 1000 diferentes maneras. ¿Quieres ver tu película favorita de Batman? Güey, yo tengo los derechos de Batman, por ende se las puedo poner a todos ustedes para que les haga inteligencia artificial una película específica para todos ustedes, para cada uno de ustedes. Y es justamente a donde vamos a ir. Al principio, y esto se va a dar y se está dando ahorita, lo que están haciendo los estudios es contratar actores para poder usar su likeness, ¿no? Su cara, su voz, para poder hacerles el render a través de inteligencia artificial y que tengas a tu actor favorito en tu película favorita. Pero pronto se van a dar cuenta de algo que, por cierto, hicimos muy chistoso, donde los actores no van a importar y todo el mundo simplemente va a ver el contenido que sea sin que haya un actor amarrado a ello. Esto sonaba completamente ridículo cuando yo trabajaba en Hollywood y que todos los actores eran los que traían todo el dinero a todo. Una vez que salieron redes sociales, los actores perdieron todo su poder porque la gente se dio cuenta lo de hueva y lo pendejos que son y lo vacíos que son y sobre todo lo mucho que se protegen su gran ego a través de decir nada. ¿No? Un actor es literalmente un cero a la izquierda. Lo ha sido, no estoy diciendo todos, pero 99% de ellos. Una vez más, yo qué sé, yo solamente he hecho más de 20 y tantas películas, no tengo ni puta idea, no lo he leído en una página de internet por 6 minutos y me he hecho experto en ello. Entonces, no me hagan caso en todo lo que les estoy diciendo tal cual.
Ahora, estos actores eran de hueva cuando redes sociales salieron y salieron personas, creadores de contenido a reventarla. eh, Todos se olvidaron de los actores no sabían qué hacer. Y ahora lo más chistoso de todo es, no se han dado cuenta, pero literalmente Hollywood cambió y reemplazó a todos los creadores de contenidos, como a través de YouTube, cambiando las páginas de qué está en tendencia y empezaron a ponerte toda la gente de televisión normal. Y toda esa gente, todos esos actores empezaron a hacer colaboraciones con TikTokers, ¿no? Y ves a Will Smith rogándole a gente para que haga una colaboración con él, ¿no? En su pinche TikTok de mierda. Ese es Will Smith, alguien que importaba, pero ya que lo escuchas hablar y te das cuenta que es solamente una persona más pendeja igual que todos nosotros, aunque Will tiene más dinero que Dios y fue muy inteligente en su carrera, pero cuando ves la desesperación que tiene por atención, etcétera, pues baja tu nivel de percepción. Pero ahora lo que tenemos son creadores de contenido aprobados por Hollywood y es lo que tenemos. Por ejemplo, Jake Paul, Logan Paul, los dos salieron de Nickelodeon, salieron de la televisión. La razón por la que todo el mundo ama estos creadores de contenido que todo el mundo odia es porque así funciona la televisión. Quieren que todo el mundo esté emputado todo el tiempo. Por eso tienen una carrera tan grande y tan exitosa esos güeyes. Ahora, se van a ir por otro lado y no les importa ya esto. Están yendo literalmente a donde Netflix te va a dar el programa que tú quieras y no vas a necesitar contratar a nadie de ellos. Y también, para los que no lo crean, Instagram, Twitter, X, TikTok, todos ellos, los feeds, tal cual como dice Wherever, efectivamente, hay más creadores de contenido creando contenido con inteligencia artificial. Ese contenido está teniendo más likes. Lo único que falta es que las agencias grandes, que Instagram y que ellos digan, ok, es momento, y prender un switch de tú vas a ver las cosas que tú quieres y que te encantan, que has visto en el pasado, y nosotros te lo vamos a dar sin que tengas que ver a ningún creador. Y esto va a llevar a todos los creadores, obviamente, a cero, por supuesto. Y hay mucha gente que dirá, no, yo me opongo a la inteligencia artificial. No, quiero que sepan esto. No importa qué tan bueno o malo sea lo que tú piensas que está pasando, la gente lo único que quiere es lo más fácil. Esto es lo que he dicho. Me etiquetan diario en gente que está diciendo, deberíamos abrir una plataforma como Instagram que tiene solamente un feed cronológico y puedo ver a la gente que yo sigo nada más y sin anuncios. Sí, qué idea tan espectacular. Pero lo que pasa es que el ser humano no está buscando lo mejor para ellos. Lo que están buscando son atención y likes. Entonces, ¿qué ocurre cuando tienes una plataforma que no está hecha para hacerte adicto? Y cuando una plataforma que no está hecha para hacerte adicto no te va a dar todos esos likes de mentiras que te están dando y vistas de mentiras también que te están dando, ¿no? Como cuando TikTok abrió, o sea, me estás diciendo que TikTok abrió con 30 millones de usuarios porque yo ponía un video e instantáneamente tenía 1 millón de vistas, cuando no había nadie en TikTok. O sea, por favor, entiendan lo que están viendo. Entonces, todo esto va a ser generado por inteligencia artificial y toda la gente que ahorita está disfrutando de ser creadora de contenido va a desaparecer también. Eso es lo que es. Entonces vamos a ir a un mundo donde literalmente todo lo que pensemos y lo que queramos nos lo va a dar inteligencia artificial a través de Netflix, por ejemplo, y también a través de nuestras redes sociales. Y toda la gente que se dedica a esto van a quedarse sin chamba también. Y una vez más, suena muy difícil de creer, de entender, etcétera. Pero si la tendencia, una vez más, no estoy leyendo el futuro, estoy leyendo el presente. Si la tendencia, tal cual como dice el buen Wherever, ¿no? Que pone, cada vez hay más contenido con creadores de contenido hechos en inteligencia artificial. Esto ya está pasando. Una vez más, no estoy viendo el futuro. Les estoy diciendo, esto literalmente está ya pasando. El hecho de que haya más creadores de inteligencia artificial quiere decir que el contenido es bien recibido, si no, no habría. Entonces, esto va a ser tomado por las empresas grandes y olvídate de ver a otros seres humanos. Igual que los podcasts y la chingada. Yo dije que los podcasts iban a ser el futuro en el 2019. Estamos en el 2025, tuvieron un gran run, estuvieron poca madre, ya todo el mundo habla de lo mismo y son las mismas personas yendo en el circulito. Se acabó. Hemos llegado al fin de una era y vamos a ver cómo podemos beneficiarnos de ella. Nada, solamente de entretenimiento, honestamente, invirtiendo en estas empresas, entendiendo que no van a tener que pagarle a pendejos como tú y yo para hacer esto, simplemente se van a quedar con todo el dinero de todos ustedes viéndolo. Punto. Esa es la jugada ahí. La otra es la de los coches eléctricos. Ford acaba de anunciar, y esto es algo que había dicho hace bastante tiempo también, y una vez más, no sé nada de coches, solamente he tenido cientos de coches
y he hecho videos de coches y he estado con los CEOs de estas empresas, pero nunca en mi vida he leído un artículo de MSNBC, entonces no soy calificado para decirles nada de esto, simplemente es especulación. Pero el mundo de los coches es como funciona el mundo ahora, tienes que decirlo, tiene que ser la verdad. ¿A quién le importa lo que hayas hecho cuando en verdad todo funciona de acuerdo a lo que hayas leído en las noticias y yo vea tu programa siempre y cuando no digas groserías y te vistas bien? Para tomarte en serio, es lo más importante. Entonces, entiendan que vienen de un pendejo que trae puesta su pijama todavía, ¿ok? Por favor, es muy importante. El mundo de los coches va a ir a otro lugar. Yo me imaginaba que, bueno, para empezar, desde el principio, cuando tuve un coche eléctrico, al principio dije, este es el coche perfecto. Tuve la fortuna de compararlo, ¿no? Mi Porsche GT3 RS 4.0, el 997, para los que saben de coches. De ahí, ese es mi coche con motor naturalmente aspirado, uno de los mejores motores, el Merzinger, no sé, no, Merzinger, se llamaba el motor, delicioso. De ahí tenía también mi 918, que era el primer híbrido con poder fuerte de las baterías, no estilo los coches de Fórmula 1 que vemos hoy. Y digo, wow, esta es una mucho mejor versión del coche normal. Y luego llegó mi modelo X, mi Tesla. Y dije, esta es la versión del coche tal cual. Ahora, hay mucha gente, una vez más, yo no sé más que ustedes han leído todos esos artículos, ustedes saben más que yo. Hay mucha gente que dice que los coches eléctricos son solamente una moda, etcétera, y que no son mejores que los coches normales porque no hacen un chingo de ruido, ¿no? Es la emoción del chingo de ruido, perfecto. Yo simplemente estoy hablando prácticamente. Es un coche que es mucho más rápido, tiene un input directo de cuando le pisas, la chingadera jala en putiza, cambió el paradigma completo, exactamente como había dicho, de qué tan rápido puede ir un coche de 0 a 100, ¿no? Y literalmente son los coches más rápidos del mundo, se manejan solos, tienen un chingo de beneficios comparado con un coche de gasolina. Y si vives en un lugar donde puedes cargar en la noche, nunca más ir a una gasolinera es otro beneficio gigantesco de no perder tu tiempo, nunca más poniéndole gasolina a un coche. ¿Ok? Entonces, yo pensaba, ok, el mundo del futuro van a ser coches, todas las marcas van a tener sus coches eléctricos y ya. Ahora, cuando yo me junté con los dueños de una de las empresas de coches más grandes del mundo, ellos me dijeron que definitivamente no pensaban que eléctrico era la solución y estaban desarrollando biogasolinas, ¿no? Biofuels, que son gasolinas que son sintéticamente hechas para que esté todo limpio. Hemos llegado a este punto donde tenemos ya los biofuels, lo estamos viendo con Fórmula 1 y lo están empezando a decirle a todo el mundo. En Europa ya no vas a tener que tener un coche eléctrico, vamos a poder dar este coche. ¿Ok? Bien, lo del coche eléctrico, para los que todavía no entiendan qué fue para poder crear una computadora que puede manejar y operar el coche directamente, enfrente de la forma más eficiente. Dos, los coches eléctricos en sí van a ser mucho más baratos de producir que los coches normales. Una vez, y esto estoy seguro que ya lo tienen porque no lo están buscando, ya lo tienen. Acaban de encontrar, bueno, vamos a decir, el plan es que tienen que encontrar cómo poder hacer coches eléctricos y baterías sin tener que usar minerales raros. Una vez más, esto ya existe. Esto ya lo tienen. Esto ya lo pueden hacer. ¿Ok? Para que quede claro. Entonces, cuando tengas coches que puedes hacer de tierra, ¿no? Que es literalmente a lo que voy, todos estos coches van a volverse más baratos. La cosa es, todo el mundo, y ahorita esto es una cosa muy chistosa, ¿no? Que a todo el mundo le encanta, aparentemente a todo el mundo le encanta manejar y no quiere un coche que se maneje solo. Aunque todos manejan de la verga. 99% de la gente que maneja está distraída, no está pelando lo que está haciendo, maneja del culo, no tiene ni puta idea de cómo frenar el coche si se les va, no tienen ni idea de nada. Pero a todo el mundo le encanta manejar, porque es lo que dijeron y repitieron todos en las noticias. Eso va a desaparecer por completo ahora con estos coches autónomos. Y esta es la consecuencia y a donde quiero llegar con esto. Uno, los coches autónomos, Teslas, etcétera, y todos los que vayan a usar sus licencias también pueden ser coches de gasolina, van a definitivamente ir y llevarnos a un punto rápido, y esto va a ser rápido por la conveniencia, donde nuestros coches ya no tengan volantes, ya no sean como lo que veíamos antes, van a ser como salitas que se mueven. Y aquí es donde tenemos que entender algo. El coche va a dejar de ser tal cual como lo entendemos hoy. Vas a tener gente muy rica que tiene su coche, sus McLaren, sus Ferraris, sus mamadas, con un permiso especial para ir a manejarlo a lugares especiales, ¿no? Esto va a ser en el futuro, por supuesto.
y eso va a ser para ellos. Para ti, tienes de dos sopas. El coche eléctrico, que es el más barato, que puedes sacar la electricidad de literalmente paneles solares o de la forma más barata que se pueda, o vas a tener un coche hecho, no de minerales fáciles de encontrar en todos lados, con un motor bastante complicado, con turbocargadores, híbrido de no sé qué, y con una gasolina que te va a costar mucho más cara para moverte si tienes uno de esos coches. Esto es lo que todavía nadie comprende. Y la noticia que nos llevó a esto fue que Ford perdió $20,000 millones haciendo sus coches eléctricos para echarse para atrás y decir, no vamos a hacer eso. Todas estas empresas van a irse a la bancarrota. Van a quedar, una vez más, se los he dicho antes, Tesla y un par de otras que construyen para los demás o que han sido adquiridas por los demás, como Scout Motors, Rivian, etcétera. Y esas empresas van a ser el otro 50%, como Android contra el iPhone. Y ya, todos los coches van a ser bastante simples, porque ya no es necesario todo el dash y el mame de todo. Y ahora, cuando estamos también, porque mucha gente va a decir, no, pero yo también quiero tirar el mame, ¿no? Quiero un Ferrari para que la gente sepa que tengo dinero, sino cómo me van a dar likes en redes sociales y todo eso. Ya no va a haber redes sociales contigo dándole like a eso. Todo el mundo y el costo de todo va a ser tan barato en menos de una década que tener un coche de lo que hoy conocemos como un Bugatti va a ser cualquiera que quiera, uno puede. Y sé que esto le suena loco a todo el mundo y van a creer, güey, qué chingón, pero no es cierto. Esto van ustedes a vivir lo que yo estoy viviendo ahorita. Porque esto me tocó, ¿no? En el pasado me tocó. Yo viví lo que fue redes sociales, la enfermedad de redes sociales, la mierda que es y todo lo que hace y las repercusiones que tiene con la sociedad y con la gente con la que te juntas y contigo mismo también, desde el 2019. Y dije, esto está de la verga y aquí quedó, ¿no? Y ahora les va a tocar vivir lo que yo estoy viviendo en este momento o que he estado viviendo, que es, para mí cualquier persona que tiene algo que pone en Instagram, que tiene dinero, para mí esa persona no tiene nada. Para mí, el hecho que tengan que estar trabajando todo el día en redes sociales, hagas lo que hagas, ¿eh? Puedes tener $100 millones, 200 millones, porque hay mucha gente que lo hace, pero todo el tiempo tiene que estar en redes sociales. Tú no tienes nada, nada. Yo les voy a decir así de feo, los veo para abajo, porque eso quiere decir que eres un esclavo a algo que ni siquiera tú entiendes que eres un esclavo a. Entonces, cuando vienes todos los días a decirme, ¿no? De tus nuevos coches, de tus nuevos relojes, de tus nuevas casas, de tu nuevo todo. Ya no lo estás haciendo por gusto, lo estás haciendo porque es tu obligación y si no, eres irrelevante de acuerdo a ti y eso te hace un pito chico. Y todo el mundo ahorita en línea, para mí, y esto es un problema, es un pito chico. No estoy diciendo que sea correcto, estoy diciendo es como yo lo veo. Y es lo que va a pasar con todo el mundo con dinero. Va a llegar el punto donde veas que todo es irrelevante, esto de dinero, y voltees y digas, güey, eso ya no le interesa a nadie. Y es a donde vamos también con los coches. Por eso los coches se van a volver. Literalmente Tesla va a tener 3 modelos, ¿no? Chiquito, mediano y el grande, donde no tenga ni volante, pones la dirección y te lleve a donde te tenga que llevar. Y eso va a ocurrir en todas las armadoras. El problema grande, que es a lo que llegó Ford, que les había contado que iba a ocurrir simplemente por la economía a escala, es lo mismo que les va a seguir ocurriendo. Mientras más domine el mercado Tesla de esos coches, más baratos los puede hacer y más dinero puede hacer. Lo mismo con Rivian, ¿ok? Mientras que Ford y ellos no pueden hacer sus coches más baratos, necesitan a sus uniones, necesitan su modelo de agencias y ellos van a acabar en bancarrota y vas a acabar solamente comprando 2, 3 diferentes tipos de coches. En los supersónicos, no sé cuántos de ustedes sean tan viejos como yo que hayan visto los supersónicos, ¿cuántos modelos de esas navecitas había? Era el mismo, repetido en todos lados, de diferentes colores. Eso es el futuro. Entonces, aquí cómo ganas invirtiendo en las empresas que empezaron la automoción y que están absorbiendo a todas las demás. Rivian, Tesla y posiblemente Lucid. Posiblemente Lucid es la de más riesgo y tienen que saberlo. Pero Rivian, Tesla, por ejemplo, van a absolutamente destruir todo y ahí está todo su dinero. ¿Quieres hacer apuestas buenas? En contra de Ford, en contra de General Motors, en contra de... yo no pondría Volkswagen porque Volkswagen está metiéndose en diferentes empresas de coches eléctricos que mucha gente no comprende o no está viendo. Toyota, lo mismo, pero las empresas grandes americanas van a tronar y van a tronar casi todas las de coches y se van a quedar pocas para que lo sepan. Entonces, ahorita mucha gente me escribe, güey, deberíamos invertir en rines. No,
No. Para empezar, eso ya se acabó. Los chinos, yo ya había hecho una línea de rines, los chinos te tienen por las patas. No va a hacer nada con los coches. Se acabó. Estamos entrando en algo nuevo. Esto es diferente y es ahí a donde vamos. Va a tomar tiempo, pero realmente es justamente ahí donde va a quedar todo. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Vámonos al casino del tío Salo, sin más ni más. Los quiero invitar a todos ustedes. Para los que quieran aprender a invertir, por ejemplo, meterle una lana, una pasta a estas empresas, nosotros hacemos trading, es lo que enseñamos, pero una vez que aprendes trading, que son las bases de leer un gráfico, puedes aprender a hacerlo con las acciones normales y hacer una fortuna, porque esto es literalmente aprender a moverte de las balas cuando te las tiran. Cuando estás tradeando y estás apalancado a 100, 50x, 20x y te pueden eliminar con un error pequeño, imagínate ya lo fácil y lo lento que se ve en la bolsa cuando estás en spot y no te pueden eliminar. Es una belleza. Entonces, tiene aquí nuestro Discord que es completamente gratis para apoyarse en nosotros. Mandamos trades. Aquí, por ejemplo, Alex les está poniendo, ¿no? En dónde está metido en Bitcoin, qué es lo que está esperando, cómo lo está viendo, etcétera. Tienen sus análisis por acá. También tienen los de Farhan por acá, que están viendo. Tristemente también tienen los de el tío Salo, pero no se preocupen por eso. Ya saben que yo no estudié nada, por ende nadie debería de seguirme. Tenemos también nuestro lugar de enlaces oficiales. Aquí tenemos Blofin, tenemos Bitunix, que son exchanges de criptos, y también tenemos BTCC, que es criptos, y aparte acciones, todo tokenizado. En Blofin tenemos un torneo en este momento que va a acabar en 10 días, me parece, 11 días. Y hasta ahorita tenemos ya sacado $4,000 de premio para los mejores traders que lo estén haciendo en este momento, pero podemos llegar hasta $50,000. Así que mientras más de ustedes se metan acá, es gratis. Si van a tradear, simplemente tradeen acá. Y esto nos podría llevar hasta esos $50,000 de premios para el primero, segundo y tercer lugar. Así que ahí lo tienen. Aquí están nuestros primero y segundo y tercer lugar. No se preocupen, no los voy a ventanear. Bien armado, excelentes retornos, mis estimados. Y pues ahí lo tienen. Si quieres aprender cómo usar uno de estos exchanges, ¿no? De futuros para abrir un corto y un largo, aquí les tengo en el enlace. Todo esto está en el enlace de descripción del video de YouTube, por si te preguntan, ¿dónde vergas encuentro esto? Si estás en Facebook, si estás en X, si estás en donde sea, simplemente ve a YouTube, busca Alejandro Salomón y estoy en vivo. Ahí abajo en la descripción pone todos estos enlaces. Esto es nuestro exchange Bitunix, que una vez más es criptos. Tienes el enlace aquí abajo. En 11 minutos te enseño exactamente cómo fondear tu cuenta, cómo mandar dinero a ella, cómo abrir un trade, cómo abrir un long, cómo abrir un short, cómo poner un take profit, cómo poner un stop loss, cómo sacar tu dinero, mandarlo a tu cuenta de banco de vuelta. Todo en 11 minutitos, es completamente gratis también. Y para toda la gente que quiera volverse más verga en trading, no sepan dónde empezar, etcétera, lo que nosotros tenemos y lo que les sugeriría a todos ustedes es vengan a nuestro sitio web acá de Elite Trading Academy. Una vez más está aquí abajo el video. Tenemos un curso de 0 a trader. Esto es para principiantes. Literalmente no sabes nada de esto. Ves este curso, dura 1 hora 40 minutos y te debe de dar todas las armas para poder entender lo que estamos haciendo aquí. Entonces, solamente gastándote $29.99, te voy a dar todas las armas para que puedas venir a estos en vivos que duran 4 horas 3 veces a la semana y con esto te vuelvas un monstruo. Y si no es suficiente, ya saben ustedes que damos clases los jueves cada 2 semanas y esas clases también las tienen acá. Ese es otro programa diferente, pero es lo mejor que pueden hacer y lo más barato. Güey, ve el curso, entiendes las bases, ven a estos en vivos y dices, ok, ¿sabes qué? No entiendo esto y esto y esto. Y vienes a una de estas clases, preguntas para poder aclarar. Y con esto te puedes ir a aprender a donde sea. En vez de esos cursos que te venden por miles de dólares o no sé qué chingados, esto es como tienes que aprender. Es como hablar con un ingeniero y entender de ingeniería, ¿no? De su lingo. Aquí es lo único que tienes que aprender, el lingo de cripto, y aquí lo tienes. Así que, sin más ni más, vámonos a ver qué nos trae Alex por acá. A ver, el buen Farhan también. Good morning, boys. How are you? Buenos días, muchachos. Happy Wednesday. Happy Wednesday, motherfuckers. How are you? Doing well, doing well. Just chilling, as the kids say. I don't know if they say that anymore. I don't know what the kids say anymore, other than I'm a retard all the time. But other than dances on TikTok, that's all I see these days. That's all I see. Fucking Jesus, please kill me now. Take me with you. We'll know the world is healing whenever a bunch of kids ask me to buy them a 6-pack from the gas station and call me gay when I say no. Imagine. That's never going to happen anymore. No. That's never going to happen anymore. I'm sorry. We're done. Alex, what do you got on that Bitcoin?
What's happening? I'll do it first today. Oh, look at you, huh? Yeah, we'll switch to vibe up a bit. We're getting one hell of a bounce so far. We'll start with the daily. Oh, wow. We currently have momentum on the daily, very close to flipping back up, getting back out of the bearish control zone, getting back over that moving average. And we are currently taking out all of our previous lows. And what is this close here at 86,200? And this close is 86,000. Let me zoom in a little bit. Hard to see that. 86,300, I believe. Yeah, so that is an ever so slightly higher low off of this low here, with momentum breaking all of these previous lows, giving you currently 3 drives of hidden bullish divergence possible, with volatility it's technically in a contraction phase, but this hasn't closed just yet. And the divergence will confirm with any close over $88,150. And that will give you an easy target towards your 21 EMA, which you're just below right now at about 90,400. But more likely, this is going to make its way up to the 55, especially if you're able to maintain a close over this 38.2%. That will also give you probabilities of your top 38.2%. That gives you a range between 95,000 and about 95,600-ish dollars. This is only actionable if, one, the divergence gets confirmed, and two, you get a closure over this 38.2%. Otherwise, what's more likely going to happen if you reject this 38.2% is just going to play out the easy move of the divergence, which is this 21 EMA, and then just going to reject from there and retest these lows at a minimum. But what I'm thinking right now, based off that divergence, based off flipping back around to the edge of the bearish control zone, likely this is going to go a little bit higher, I think. But assuming we close over the 9 EMA. So what I want to see is a close over this 9, which has been rejection all the way through this breakdown, and then likely see a move somewhere around $91,000 to $92,000 from there. It's going to really come down to today's daily close. Let's go into 4 hour. Alrighty. Somebody's calling me. Let me decline this. Such rude people. They can't tell that I'm busy. 4 hours currently flipped up on momentum, breaking back into the bullish control zone, with volatility now starting to go into an expansion phase. And to see if there's any divergences present here, you are making a higher high. So there's from this high here. Let me zoom in, make sure it's a higher high. No, it's an ever so slightly lower high. So you escaped having hidden bearish divergence there. More bullish than, or not necessarily bullish, but less cautionary. 4 hours about to get very close to getting a buy signal here, with the pink about to cross over the yellow. This is going to take maybe 2 more closures for that to happen. Whenever that does cross, you likely get a little bit of a move up associated with it, but this will diverge if you reject here and then you end up closing back below this 38.2%. If you close below about $88,000 within the, let's say, 88,039, 88,000 flat, within the next 2 closures before this crosses, this will diverge, and then you're going to get the opposite end move. So it's really coming down to today's daily close, and you're about to approach your 4 hour 200 SMA, which is likely going to be resistance, whether you're going to be bullish or bearish the first time around. It's at that round psychological 90,000 figure. 2 hour also positioned to the upside, although it's getting very extreme to the upside, with volatility now also getting quite extreme. The 2 hour jewel is now starting to lose the sell signal, flipping over into a neutral signal, and you are still playing out that pink over yellow cross. The 200 SMA lines up with your 88.3%, high probability of rejection from this zone. And if you do reject from this zone, likely you're going to make your way down somewhere around the 78.6% to this 100 EMA, around like 89,000 flat. And then from there, you should see a bounce while these HPI ranges step up. 8 hours about to close as well. 8 hours also getting momentum, flipping back up, getting out of the bearish control zone, getting back to that neutral zone, with volatility now sitting almost at 0%, at 6%. And the jewel is still playing out that buy signal within the bearish control zone. And now we're about to reclaim this bottom 38.2% at about 88,700. So if you do close over that area, likely you're going to get a little bit of a retest of that zone at 88,700. And from there, you should see a move to the top 38.2%, around that same 90,000, 91,000 area. What a heroic bounce at the last minute. 12 hour also making its way back into that 38.2%. You're also slightly over the median. You don't really need to close over the median, just want to close over this 38.2% at about $88,000, same 88,000 area. Then like to see a back test of this area into the top 38.2% around that same 91,000 zone.
These any divergences forming, making a little inverse head and shoulders here on the momentum. Likely takes you up somewhere around the edge of the bullish control zone. Taking out this low, we are making a lower low on price though, so no divergence. And daily 12 hours also giving you now giving you a fresh buy signal on the jewel within the bearish control zone. Let's see what this usually produces. Look at this one. And stick this one and call it. More immediate move, about 4%, 6%, 8%. And I also do think we're getting a bare moon soon. Bare moon's the local top moon, and you're seeing a nice little pump ski right into the bare moon. Interesting, into the local top moon. 3.67%, close to that 4% number, and about 7%, close to the 8% number. Take this one, about 2.5%. What is this, a bounce France? 5.27, 10%. And how much are we up so far? Wow, this thing is not stopping. I guess it's on a short squeeze run. About 3.68%. Let's take it about 4%. Brings us to right around that $98,000 area. 6% brings us to about $92,000. And 8% brings us to somewhere between 8 and 10, about 94 to $95,000. All numbers that we've seen so far. A little bit. You are still forming some hidden bearish divergence on the 12-hour though, and as long as you are closing below 90,279, that will be possible. Once you close over 90,279, that will no longer be possible. And right now, you to confirm that divergence, you have to close below 86,161. Seems a little unlikely. And once you close over that number, it no longer will be a possibility. 2-day currently also now starting to flip or getting close to flipping back up, getting a first time around rejection of the bearish control zone with volatility still in the expansion phase. The 2-day jewel is playing out or starting to flash a fresh sell signal. This hasn't confirmed just yet. It will confirm in about a day and 9 hours. But if you close over this bottom 38.2%, this likely will invalidate, and that level is at about $90,140. And if you look at the 2-day jewel, we are very close to getting a bullish cross with the pink over yellow. Once that cross does happen, you likely will see a nice move up associated with that, taking you to somewhere around $92,000-ish, maybe $93,000 to tap the median to the 21 EMA. Let's see if there's any divergence present here. No, not quite. Let's go ahead and index for this one. 5 days now, continuing to play out that silver cross. Momentum is currently flipped to the upside with volatility now going into contraction, and 5-day jewel is still playing out that buy signal within the bearish control zone. So it seems like we're going to get at the very least another retest of this 9 EMA off of the silver cross around somewhere, and we're reclaiming the bottom 38.2%. This closes in 4 days and 9 hours, and an eternity in cryptocurrency land. But if we do close over that area at 88,981, so let's say about $89,000, same $89,000 number that we saw several times before, this is more likely to go back up and get at least a retest of the median, which would give you a test of the silver cross itself, and that puts you at somewhere around $99,000 to maybe $101,000. And once you do, and if you do get this move up to testing this area, I would consider this a very, very high probability area for getting into a short. Even if you're going to be bullish in this zone, this area very high probability it rejects the first time around. You put your stop loss right there, and you'd be targeting this 100 EMA. That's a pretty good move right there. From the 55 EMA to the 100, that is about 7.8%. Versus your stop loss is about the same area. But if you do reject in this zone, I am of the bias that you're going to be coming down to that 200 SMA at around $69,000. And if you were to take that out, that's like 31%. So that's pretty awesome right there. That's almost 5-1. And you wouldn't really need much leverage with this type of move because that's 30% move down.
But as of right now, with momentum starting to flip back up, volatility going into contraction phase, and this buy signal in the bearish control zone, it is seeming like we are going to go a little bit higher, especially if we do close over this 38.2%. If we reject this 38.2% and close below, then you're very likely just going to dump from there. Let's see if there's anything else. There is currently hidden bearish divergence forming in the 5-day because you are breaking all of your previous highs, but price is still making a lower high. So I am thinking that what's going to happen whenever you get that, if you get the close over the 38.2%, is you'll get that move up to somewhere around this 55 EMA. You'll still be making a lower high, but then you'll be taking out all of your previous highs of momentum, putting in several drives of hidden bearish divergence in this zone. And then once you make a local top, that gives you a move down to your $269,000. And plus, every single time in history you've had a silver cross on the to the downside on the 5-day, it's been a significant move down from there. This is the first silver cross to the downside we've had in this entire bull market. Let's look at the previous silver cross that we had. This was the silver cross we had to the upside when the bull market started in April of 2023. Here's the last silver cross that we had to the downside. What usually happens is you get a little bit of a rally when the cross confirms, and then after that rally, you get a move down to the 200 SMA, which is the same thing we're looking for right now. A little bit of a, if we close over that 38.2% at $89,000, you get a move up to about 101, somewhere around that low $100,000 zone. And then but you fail to take out the last lower high, which is what I'm looking at now. Fail to take out that 107 high, and then you get that free move to the 200 SMA. And that is one hell of a move for currently over 30%. Let's see how much it was over here from the 55 to the 200. The same similar move, just around 30-ish%. Very interesting how that works. Whereas around $100,000, I'm pretty sure the entirety of CR is going to get extremely mega bullish for new all-time highs. Whereas it's just going to be a retest of your silver cross. Let's find another example. Here's another silver cross to the downside. You went straight to that 200 SMA. Actually went significantly lower to the 100% range on the HPDR. Here's another silver cross to the downside. You get your rally, move to the 200. Silver cross down, you got your rally, to retest at that 55, 200. And 3 makes a trend. So you got that there. And you're very, very early into Bitcoin's history now. But let's see if we can find one more example. Oh, this is before we had history on the 200. But if you were to draw this out to where it would be, you got that move to the 200. Pretty cool. Pretty nice. It's going to take a while. So if you catch that short somewhere in that low $100,000 area, you wouldn't even really need to wait for $69,000. I mean, you could TP at that 74, 76,000 area and then sign off for the rest of the year. The rest of the year being only a couple of weeks. Weekly is currently starting to also flip back up on momentum with volatility going into a contraction phase. Currently still playing out that bounce from that 100 EMA. We were looking for another at least retest of that 100 EMA after getting a weekly rejection of the 5. So this move down to about 85,000 has given us that retest. And as of now, we are getting a bounce from this 100. And this would be the 1, 2, 3, 4th time we are bouncing off this 100. So the next time we test it, very unlikely to hold. But as long as we are bouncing from this area, I would expect to see at least a retest of this 5 EMA somewhere around that $92,000 area. See if there's any divergences present here. Let's zoom in. Very close to also forming hidden bearish divergence on the weekly. Not quite yet, but like the 5-day already has. 2-week also still positioned to the downside with volatility expanding. 2-week jewel still playing out that sell signal, the pink crossing below the yellow, but you are currently bouncing off the 55, which would take us somewhere around that 5 EMA, which is currently at about 95, 96,000. Monthly currently freshly entering into the bearish control zone with multiple drives of bearish divergence. Monthly closure below your 38.2% and open below the 38.2%, with now monthly very close to giving you a sell signal on the jewel with the pink about to cross below the yellow. You're like a ball sack here with the pink above the yellow right now. On this monthly close, this almost certainly will confirm.
And that likely gives us some nice dumping action. And if you remember on the monthly jewel, we completely skipped over the neutral signal and went directly from the buy signal to the sell signal. This has only ever happened in 2017. In the 2022 bear market, we actually played out the neutral signal before going into the sell signal. And the last time monthly momentum entered into the bearish control zone was in April of 2022 at $47,000, and then over the next 2 to 3 months, we went to $17,500. And then the time before there, we went into the bearish control zone was the bear market of 2018. Every single time we've had monthly momentum entering into the bearish control zone, it's been the bear market. Either a bear market or 60% correction / crash, which I think is the same thing as a bear market. Quarterly momentum also freshly entering into the bearish control zone. Quarterly momentum is even more of one of those things where every time it's entered, it's been a bear market, because this didn't have you didn't have that situation during that 60% move down in spring of 2021, where you made slightly new all-time highs after there. A monthly momentum did enter into the bearish control zone, and then you made new all-time highs. But with the quarterly, every time you've entered into the bearish control zone, you have not made new all-time highs until the next bull market. It's every single time you've entered into the bearish control zone on the quarterly, it's been a bear market. This one right here in April of 2022, bear market. In the same candle, we went from 47,000 to 17,000. In this candle right here, October of 2018, bear market, we had a 50% move down from 6,800 down to 3,100, more than 50%. I would say closer to 60%. And then back in July of 2014, where price went from about $665 to about $380. It's also like a 50% move down. And you're also now forming bearish divergence on the quarterly, which will be confirmed with any close below 105, 159. And that'll give you an easy move down to your 21 EMA, which currently sits at about $60,000. And your quarterly jewel is also now losing the buy signal, flipping into a neutral. And every single time this has happened, it's always been a bear market. Now we'll check the RSI. We'll do Tether first. That's a nice dumping action on Tether. Tether is forming another drive of bearish divergence. This will be 3 drives of bearish divergence. This will confirm with any close below 6.375, and that will give us an easy move down to this 21 EMA, which is currently at about 6.10. Your RSI target would be the neutral zone / a simple moving average. That puts you somewhere around 5.85% to 5.86%. Goes along with the Bitcoin going a little bit higher. And this does have about 8 hours and 40 minutes before it does confirm. 4 hours also putting in a fresh drive of bearish divergence. This will confirm with any close below 6.370, and this will give us a move down to your 200 on a minimum, which is at right now right around 6%. And your RSI target would be the bearish control zone, which currently sits at about 5.9%, right around that 5.85% number. Eight hours already confirmed bearish divergence. Your next target is going to be the bearish control zone. Currently, it's at about 5.84%. Nothing there. Ooh, that looks really ugly. Got about 8 hours to confirm. What crypto bulls want to see is a close below this 5 EMA. Once you get that, then you're likely going to sweep these lows and come down to this 21 as it slowly makes its way up, and likely going to be around that 5.8% area at that point. But all this really does leads to is getting another lower high on Bitcoin. It's going to take a lot to reverse this and back into an uptrend. Nothing quite. No, let's switch back to Bitcoin. Bitcoin's put in the local bottom now, and that would target us the neutral zone to the simple moving average, put to somewhere around 93.4, 94.4. Yeah, about 93.5 to 94.4. 4 hours.
hours. So man, 4 hours now putting in 3 drives of bullish divergence. This will confirm with any close over 87,145, and likely this will move into the bullish control zone, which currently is at about 93.2. And the critical zone is at about 1059. This level will update wherever it goes to at that point. I'm guessing it's going to be somewhere around low 100,000. That's likely where we're going to top out at. I'd prefer it to be that 105 area because it's even closer to your stop loss. You can use higher leverage. Let's zoom in a little here. You are currently forming some bearish divergence in the 2-hour because you are making a lower high-end momentum from this, lower high-end momentum from with a higher high-end price from this high here, but this will require a close below 86,285 to confirm. And once you take out this high-end momentum, that'll no longer be possible. Hourly also has 3 drives of hitting bullish divergence. Your next target is the critical zone, which is at about 92K. Eight hours also putting in 3 drives of bullish divergence, like the 4-hour. This will confirm with any close over 87,955, and that will give you a move up into your bullish control zone, which currently sits at about 94.7, right around that 95 area. Today is now forming hidden bearish divergence after taking out this high and this high in momentum, where price is still making a lower high, giving you possible 3 drives of hidden bearish divergence. Although this will require a close below 85,177 to confirm, and that gives you a move down to about 79,000 on confirmation. With volatility now at 0%. Let's zoom in here. Higher high. You're making hidden bearish divergence on the 3-day as well. This will confirm with any close below 87,600. That gives you a move down to about 77,900 to about 78,000. Nothing. 2 weeks still has bearish divergence. This will remain active as long as you're closing below 116,055. With 2 week about to fire off that volatility setup, you're at 12% now. And quarterly forming a fresh drive of bearish divergence, and this will confirm with any close below 105, 159. Very interesting, because if you were to come up to that 105 area, this would just be a tap of the level to confirm the bearish divergence. And this will give you an easy target down to about 66,000 on confirmation, somewhere between 68,000 and 66,000. Now it's going to momentum. Daily momentum is currently flipped down, and it will remain down as long as you're closing below 91,500, with daily volatility now going into a contraction phase. 4-hour currently flipped up. Volatility is contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 87,850. And 4-hour is now entering or about to enter into the bullish control zone. On this next open, you're projected to be at the edge of the bullish control zone. So if this pivot remains below price action or goes down, that will be very bullish for higher on price. If this pivot goes above price action, that's going to tell you likely not going to go as high as 100K. You might top out somewhere around 92 if this pivot goes up, 91 to 92. 2-hour currently freshly flipped up, maintaining the bullish control zone with volatility going into an expansion phase, and you're going to be flipped up as long as you're closing over 88,400. Index, sorry. 2-day now at 0% volatility. The momentum's flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 87,150. And you're also projected to within this next 1 or 2 opens to be at the edge of the bullish control zone.
If this does make its way into the bullish control zone, that's basically going to confirm the move up to the high 90s to low 100s. 5-day currently also flipped up with volatility contracting with that fresh silver cross down, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over 87,000. Weekly currently very close to flipping up, and this will flip up if you can close over 84,950. So let's say 85,000. 2 weeks still flip down, bearish divergence and a derp of death, and very close to firing off this volatility setup. And this will be flipped down as long as you're closing below 116,000. And this will be the first time we're getting one of these volatility setups on the 2 weeks of the downside in this entire bear market, bull market. The last 2 times we had this setup fire off, we went to significantly new all-time highs each time. The only other time this is fired off to the downside was in Luna. And it was a very, very nasty move down. Let's just measure it out for funsies from volatility expansion. Okay. This one did not confirm it. This one did. We went directly down about 37% from there. And then we went a little bit lower and then eventually went down about 48%. So just for funsies, let's say volatility expands here and take it down. Actually, yeah, let's say it expands here, and then let's say it expands somewhere around 100K. Let's take it 37%, 35 to 37%. About 56, 57,000. And now let's say it happens around 100K. Right around this zone here. Just around 60K. Very interesting. And let's see what 48% would be. About 50, 51K. Interesting. Monthly also very close, and now firing off that volatility setup, getting close to the moving average, with monthly momentum still freshly flipped down. Monthly putting in 3 drives of bearish divergence, and monthly momentum is now losing the critical zone for the first time in this entire bull market. Every single time in the past, monthly momentum has lost the critical zone. You have seen at least a 60% move down, if not a bear market. And if we were to take a 60% move down from where we lost the critical zone, just for funsies. That was right about here. Brings us to about $43,000. Very interesting. Fits right along my bias of somewhere between 40 to 50K being the closing bottom. And still within the bullish control zone, but we're projected on this next open to be right at the edge of the bullish control zone. So if this pivot does not drop below price action, that's going to signal basically death. All you really need to solidly bet on it being a bear market at that point. The only hopium, and there's only not even much hopium, is that this pivot drops below price action, and this pivot has to drop like $40,000 right now to be below price action. So a little unlikely if that's going to happen. Don't want to say impossible, but a little unlikely. Quarterly also freshly flipped to the downside now, putting in that possible bearish divergence. And this is going to remain flipped down as long as you're closing below $106,000. And this is the first time quarterly momentum has flipped down in this entire bull market. So on this last quarterly close in, what was it, like July, you could have kind of told, or no, in September, that the quarterly close in September when the momentum flipped down, that kind of told you that we had entered into the bear market at that point, because that was the first time monthly quarterly momentum had flipped down. Although it was a little challenging because Bitcoin is extremely fucky, so you did make a new all-time high after that. But as soon as you made that new all-time high, it started going down only with the little bounces in between. Let's go back real quick. 1 hour. 2 hour. All right. So the high time frames are still very heavily in bearish control, with quarterly putting in a fresh drive of bearish divergence appearing, monthly quarterly momentum freshly flipping down the first time this entire bull market. Monthly is now giving you a volatility setup with monthly momentum flipped down. First time monthly momentum is losing the critical zone. Monthly is confirmed multiple drives of bearish divergence, with currently hitting the easy target, which is the 21 EMA. Likely we'll see a little bit of a bounce from there, which you're kind of seeing play out in the low time frames.
And as long as that bounce is still closing weekly is below 116,000, it's more likely to just be a bounce before lower. The minimum you'd want to see a close over on a weekly basis is around 107,000, but ideally 116,000 is new all-time highs, which is unlikely at this point, especially with all of the high time frame setups that are now present and continue to play out. With a 2-week now very close to firing off a volatility setup, momentum is going to be flipped down as long as you're closing below 116. The only time frame really where momentum's flipping back up now is going to be like the 5-day weekly is very close to flipping back up. All of these low time frames down to like the daily, the 4-hour, 2-hour. But all of these really do tell you is you're just going to get a little bit of relief from down only until about 80,000, 85,000, and that relief maybe takes you somewhere around that psychological 100,000 figure, low 100,000s. But as long as you are trading below that 107 area, it's likely just going to be resistance, rejection, and put in multiple tries of hitting bearish divergence. And then that takes you to somewhere around 69,000 with some stops along the way at like maybe 70, somewhere between 72 and 76,000. I do think you'll see a little bit of a bounce, but I do think that bounce is going to fail and eventually take you to that 69,000 area. And from somewhere around 66,000 to 69,000, I do think you'll see a big bounce. But also, I do expect that bounce to fail and eventually find ourselves somewhere around the 40s, which probably will take some time for that whole thing to play out. And the invalidation right now is simply getting back and closing back above 107K, and then for new all-time highs, closing back over 116. Beautiful, beautiful. Yeah, looking at Bitcoin, nice move up. Let's go to CME. I think CME is still a good perspective when you have days like these where it could go up, could go down. For me, big daily close incoming for Bitcoin. We shift to the daily. We're really gauging to see if the daily EMA 9 on CME can actually get reclaimed, maybe giving us more bias of reaching that 92 region again. But the levels don't change for me. When we're actually shifting here onto the index now, the daily will be quite important. We've been staying under that daily EMA 9, even on the index, really since the start of this dump back in December 12th. You can just see once you lost it, you just continue to stay under it. Now you've rallied back into this region, but you want to be watching very carefully because, well, you're still just within the middle of this range. If you can see on the index, and going back to CME, no difference here, just kind of in the middle, not really pressing the extremity higher on 94K, and still very near that daily 9. So something worth watching, as we pump up today, taking out, unfortunately, my short stop actually got taken out. But nevertheless, still watching to see if we're actually going to get that follow through. Because what we have on the lower time frames, we go here, like on the index, is just a simple rally right up to that 4-hour EMA 100. Now, this 4-hour EMA 100 is important because, well, again, on the index, you're just kind of within the middle of the chart. You're not near 91.3. You got expansion off 87.5, but you haven't gotten a throwback. All you have to do really when you're in this region is still look at this with caution. This 4-hour EMA 100 gave us a pretty nice dump in this region. And then in this consolidation, I remember going over the weekend here, we were gauging some kind of move up to that 4-hour EMA 100. We actually didn't reach that before getting follow through down. Now what we've done is rallied all the way back up to this zone. This is closing in 26 minutes. This will be my first point. If the 4-hour can get back above this EMA 100, perhaps we are going to test that 91.3 region and maybe even higher. What I've said before on this 4-hour setup is you often do get nice follow through moves once you either close above it or close under it in trending markets. The idea is that if you can close above it and hold above it, you often get expansion. Very similar to when you lose it and you reject it, often gives you expansion down. So in this perspective, should you be longing Bitcoin in this region? Most likely not. You should be really laser focused to see if this 4-hour EMA 100 rejects this at this current spot, closes under it, or actually gets a reclaim. Reclaiming this will definitely give you more of a bias of retesting that 91.3 and possibly 92.2 on Bitcoin. But this move up, just like every move up that we've seen so far, hasn't changed much yet. You're really now just waiting to see if you're going to get expansion off the daily EMA 9 tonight, essentially. But that would mean you have to get closings above it. Notice here when you got a major green dildo up,
really you started to move up off the daily EMA 9. Here is no different. You're just kind of looking for similar price action into today. Do you actually get a close above that 89,500 region? Well, because you still can see here, you're just pressing the 21 on the daily. You've rallied up to the 4-hour EMA 100. And really observe price action on this daily EMA 21. Let's just go take everything off. We'll throw the 9 and the 21 on. I mean, really, big moves down have occurred off this 21, rejecting. And then even here, front ran a rejection very marginally before a 10% move. Cool, you got a reclaim, couldn't hold the throwback before dumping off of this daily 21. And then here you were holding it, vice versa, lost 92.2 before going down. So actually, this daily EMA 21 is still technically giving you a short setup as long as you're staying under it. This was support. You've lost it. Now you're rallying right up to it with confluence of the 4-hour, saying that, yeah, perhaps this isn't the spot to be longing quite yet. All right, we'll throw this back on. Boom. Because visually you can see price was trying to get back above that 4-hour EMA 100, just really not letting it actually get the retest. Many shorts, because even I was scaling shorts here. Many shorts were looking at that as okay, most likely expansion down and you'll potentially get a reconnect. But now if you see, you're basically testing the stop losses in this region here. This is very important because, well, the daily still has a long day to go. You still have 8 hours left. So as a bull, this is why I mentioned in the beginning of my analysis, you really absolutely need to see this daily EMA 9 actually get a reclaim today. If you're bearish, you're just simply looking for this zone to reject you. And now what you've done is you've gotten that retest in this region. But I will say it's in a weird spot. I mean, 91.3 was the idea before we dumped into the weekend like this. You didn't reach that. Now you've rallied up to that 4-hour EMA 100, but you're just in that middle, kind of in that mid-range. Now that wasn't the straightest line. But still, nevertheless, setup is here. And we want to be watching now carefully to see if bulls can actually get the reclaim on the 4-hour bleeding into the daily, or if this actually ends up selling off before the daily closes today. Now we'll go back, throw everything on. And we'll actually go back to CME because, again, CME had a little channel here, broke down. All it looks like to me is you've rallied up, but you're just testing the underside of this, this price structure shift that we had here. Now, this is important because on index, you still see you're at a pretty important spot, i.e. like that daily 21 and 4-hour EMA 100. So you can quickly see for bulls where the level is that you need to really start holding, which is going to start on the daily. But when you've just rallied up to a daily 9, specifically the first test on CME here, you still should be cautious because, well, nothing really has changed. And when we start going to the higher time frames on CME, it actually becomes more clear that, yeah, nothing's really changed. We've gotten the rally off the weekly EMA 100. This is why Bitcoin has, in my opinion, moved up. The weekly EMA 100 continues to be the easy spot for bulls. And even when we were reaching this zone, my idea was that this wasn't going to hold, but nevertheless, still was fully aware that this was where we were dumping into. And if bulls are going to get the easy trade, they'll just get bounces off of it. Because the bounces so far have been over 2% each time we've hit this weekly EMA 100. And now what you can see is it's really no different at this point. Rallied about 4% so far. But look at the region we're at. I mean, weekly EMA 5 still staying under, sitting at 91,600 on CME. So if you're getting extremely bullish, understand that off this weekly EMA 100, the trade setup is you need to get back above this weekly 5 at minimum. Mind you, the rallies off this EMA 100 have gone right up to the 5, and then they roll over and reject. You get a retest. They rally right off the EMA 100, go right up to that 5.
before rejecting. So if you're trying to become a permabull here, you really need to understand that you're getting the easy bounce now off the EMA 100. Can bulls actually start expanding and it specifically taking you back above this weekly 5? It will start opening up a little range here, get back above the weekly 5. That'll be implications of testing that weekly 9, sitting at 95,469 for the culture. There you get your 95.5 on Bitcoin. But until then, I mean, look at the bi-weekly. You're just kind of dojing. This is a good representation of where we're at. Like on the daily, it could go up, could go down. This is why, like on that 4-hour, will be your friend, like what I mentioned today, because well, the bi-weekly is just giving you a doji. You could break down. You're more likely to break down. You tried to break down, but here you got a bounce. You went up, but you know, again, rallies are muted under that 94,500 region. You see here on CME again, the basis of our trade, which is by December we go to 69K, still hasn't changed here. The issue is for the last really 4 weeks now, you've just been getting massive chop. You've been moving down, moving up, and then closing very close to where you open. And it's really no different now. This bi-weekly is closing in 2 days. This is why it's going to be important to understand exactly where we're consolidating. To me, this is still not bullish consolidation on the bi-weekly CME chart. Very easily, though, like on the weekly, if you get that weekly EMA 5 and you start moving up to that weekly EMA 9, this is where bulls then can start actually getting a footing to maybe getting us up into the new year. Very similar to this setup here, right? You know, couldn't fully break down. You get these wick lows. Got to reclaim back above that 94,500 region before expanding up. But again, on the flip side, you're just rallying up and rejecting and rejecting. This is still not bullish consolidation. And Bitcoin is still, in my opinion, brewing a major capitulation move, especially now that we've seen when this new bi-weekly CME candle opened, you actually had CME bi-weekly BBWP confirmed expansion and was sitting at the 18.18%. Now what you see is even in the midst of this move down, which it has been moving down, right? We opened up, went to 94. We've gone down now. Still is moving up and actually maturing now at 19.14%. This is very important to understand because if you're still going to be bullish, this is still saying you're really not allowed to be bullish yet. Any move up to that bi-weekly EMA 34 is an absolute short opportunity. Because still the setup is saying you have a literal setup here taking you down to that $67,000 region. But like I said, the issue is the last 4 weeks have just been a lot of chop. And the reason for that is because Bitcoin doesn't want anyone to make money here. A major move is coming. Its goal is to get all the traders like us that know that out before we get a dump. But if, right, what I see is going to come true, you still are going to get a major move down before the end of the month, which still makes it very likely that you will, at very minimum, here test this 74,600 region before the end of the month. That's about a 17%. As we're already in December 17th, you know, that basically means you need to really start seeing Bitcoin move down sooner rather than later. 74,000 is my first target with a wick down to 69K. That's just brought to you by this monthly 34. I do think this monthly 34 will give you some kind of bounce on CME sitting at 76,000, on index sitting at 75,500. But you can see too, just the last 4 weeks of chop, again, has just been because of this monthly 21. We've been solidly holding above that into December close. You'll really want to see Bitcoin close under $87,000. If you can go into January closing under $87,000, very good confluence of still bears are in full control. And what you're seeing is just the slow beginnings of a breakdown. So on the daily today, you're watching very carefully 2 spots. You're watching this daily 9, and you still want to watch 87.5. We identified, I believe it was what, on Monday? Yeah, Monday here. Once we got this loss of 87.5, and this is just how choppy Bitcoin is,
we said if you're going to bounce off 85.6, you're watching for a move up to 87.5 before rejecting. You're looking at a move like this. Now, unfortunately, into yesterday, you got the reclaim, and now you've gotten the expansion up to that daily 21. But this is why 2 to 3 candle closures is important. You'll really want to be watching into tonight where we're going to actually hold, if 87.5 is going to hold, and where we're actually going to get a close. Because again, notice when we started this, we were very well above this daily EMA 9. Now as price is still, as we move on, right, getting closer to the daily close, you're noticing price is starting to sell off. As you reach closer to 87.5, this will be a really good point on, well, if this was just a massive liquidity grab and 4-hour retest before actually breaking down. So in 14 minutes, if you're trying to be a bear here, honestly, your objective is just to keep this down under 87.5. Now, in perspective, you've sold down since I started this analysis 2%. So in about 14 minutes, can Bitcoin sell down, another 1.17%? If bears want to flex here, that's exactly what you're looking for into the new 4-hour. If you do lose 87.5, I'll be looking at that as follow through, or potentially in this new 4-hour, you'll get follow through down to that, low region. You have to be looking still at that 84,300. Lose that, go to 82.2. But again, still saying nothing's really changed on Bitcoin on this move up. And even when you've seen very carefully that daily 21 has just been a pretty big rejection spot so far. And mind you, when you reach a 21 and it's been a big rejection spot, whenever you reach a 34, you should have the idea that, well, if the 9 was rejecting us massively, and then we've rallied up to the 21 and it rejected us massively, then you should probably be looking at the 34 to be that last stand for bears here. So, is Bitcoin super bullish? Well, no, it's not. And actually, it's looking quite bad right now to me. Now that the 4-hour has finally retested this EMA 100. Let's quickly see here. I've really looked at this 4-hour a lot because it's one of my favorite timeframes and EMAs to trade. Let's just see, once we actually get trend, that's key, and follow through once the 4-hour EMA 100 is tested, right? Here you're in a deviation setup, chop, 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 retest, just off the 4-hour EMA 100 setup. Just look how much we can expand down on Bitcoin if you do start breaking down. This was about an 8% move. I won't measure here, this chop zone, so we'll keep going. This is a good example here. You lost it, won't even measure it from here. We'll measure it from this retest. They give you about a 3% move, but from that full setup, they give you about a 24% move. So in this perspective, you do have to still be very cautious. If you were trying to be bearish, you still need to be cautious of this region rejecting, because again, you're just kind of in the middle of this range. And until you actually start really holding 87.5, that's where bulls can actually start getting an idea to long. Until then, I'm not really looking at one 4-hour candle above 87.5, a wick up to that 4-hour EMA 100 as an extremely healthy move. Now, again, into today, if you start doing this, reclaiming that daily 9, holding, okay, come Friday stream, we potentially have a bullish setup here. So, watch that carefully. You're now very close to 87.5 with 11 minutes left to go. I'm watching that very carefully to see if, you actually lose this. If you end up closing under 87.5 on this 4-hour, to me, I'll have to really look at that as just a lower time frame bull trap. Here you got a little trend shift, did not close where it needed to though, leaving a nasty wick, i.e. a lot of bulls trapped on a breakout move in the early morning of New York. So we'll keep going now. 12-hour here, basically tested the EMA 34 in the 12-hour. Very important spot, no buy trigger on Bitcoin. As long as you're under that EMA 34, 12 hours, no different.
you're pretty held under this date, a 12-hour 9. So you should be looking now at, well, you've retested the moving averages. If you're bearish here, really should be looking at this high to kind of hold on the 12-hour. And I'll still say, if you get back above 92.2, that's when you can start longing on Bitcoin. Often you've seen some pretty easy trades on a 92.2 reclaim, right? We don't need to overcomplicate things. Even when we were going down pretty hard, even little chop and deviation here, it was pretty solid to say that, yeah, once you got back above 92.2, you could comfortably scale some longs. Those longs worked out very well. So, don't think I'm just a perma bear. Just statistically right now, the setups are just more in favor of bears. With that biweekly CME volatility firing off, it's very inconsiderate to, your P&L if you're just focused only on longs here, because the trade could be just on the short side, just like what we've seen since the beginning of October. Big 4-hour. I'm very interested to see where this 4-hour will close. Now in 9 minutes. Let's check that 2-day. Right, the 2-day. Again, has things changed for us? No, not really. This 2-day EMA 9 just got basically tested into today. Mind you, this 2-day EMA 9, I know it's a simple perspective, but really has just been the spot that's been rejecting us. Now notice the 2-day finally has a volatility setup. This is very important when you're getting potentially a massive bi-weekly volatility setup on the index. Now, the index isn't confirmed expansion yet, which is something I'll mention. But with CME already confirming it, this is something you have to be very cautious about, confirming down. Specifically when you do have a setup telling you next target more likely is around 67,500 on Bitcoin. So me seeing this 2-day in a setup is pretty concerning to me, and makes me actually want to start shorting Bitcoin again. Because if you start losing this 87.5, I really believe that'll again be the start of the next leg down. Now, unfortunately, again, I'm in no short. It did take out my stop this morning, but nevertheless, it's perfectly okay. For me now, if I'm going to reposition short, I just need to start seeing 87.5 reject. You'll be fully aware of 87.5 that this is a chop zone. This is a hard zone to trade because, anytime you lose it, you've just basically gotten reclaims back above it. And even into Monday stream, we did talk about that exact scenario. Every time on a daily you lose it, you often make this green dildo back reclaim, and then you start moving up. Now, is this time going to be different? Are you now going to get that reclaim, trap bulls here, thinking you're getting that easy, expansion up, but rather now you're going to get the expansion down on the loss of 87.5. Let's look at this 4-hour again. Man, this is cooking up. Look at that. This is potentially going to confirm actually to us that this was just a massive bull trap to me. Once you lose this 87.5, pretty damning here. I mean, since I started Bitcoin, we've gone down 2.6%. Damn. So now we're at 87.5. Whenever I see something like that, I'll just shift to that lower time frame, 15-minute. And now I want to see if this will hold or actually lose, because this will bleed into that 4-hour. So that's Bitcoin. We actually have potentially a setup going into this new 4-hour, which is pretty nice actually, because I want to get re-short again if it took me out on this liquidity grab. Never fun. So we'll watch that very carefully. Be mindful as well. The 4-hour is going to give you a volatility setup. This will play right into that 2-day potentially. You're now seeing potentially volatility contracting on that 4-hour. Let's see the 6-hour as well contracting and contracting. So you're actually getting lower time frame volatility contraction in the midst of that liquidity grab potentially. That's not what you want to see if you're a bull. What you want to see if you're a bull is volatility firing off while we're moving up, not contracting while we're moving up. Icky. Let's check that 3-day, because the 3-day is closing. And really, maybe now what I'm seeing the 3-day, maybe all this breakdown really is dependent on is
3-day actually, because really the 3-day has been holding 87.5, held here, here. But now into today, you might actually very sneakily get a range breakdown on the 3-day. This will be very important because it's exactly what we were saying on Monday. But now we have to just use it more confluence, this idea of a breakdown, because it's on the 3-day potentially. Visually, you can see if you actually start closing below this last 3-day wick low, that's technically a breakdown move. But it being right into that 87.5 gives you confluence that, well, actually, perhaps into today, tonight, you actually could start breaking down if you lose 87.5. I'll keep saying that 87.5 is a good spot. Whenever you lose 87.5, I instantly get my bear goggles on and I'm watching for a move like this. Because I know the chop has been terrible, but from 87.5, you were able to make a 7% move down in one day. You know, maybe we take a few stop losses here, but like myself, yes, for last night. But hey, if we actually get this 7% breakdown, I'm not going to be upset over a little bit of stop loss here. That's just the name of the game. So be very careful of this range. I understand Bitcoin's been very choppy. Trust me, I know. I was up very late last night looking at it, very early today looking at it. But to me, nothing really seems changed here, actually. We're just doing what we've been doing like on the weekly, now on a like 2-day. We're just like wicking up, but these wicks are just acting like traps. What did I mean by the weekly? Well, you're just wicking up, but it's not really doing much, and all you're testing is like a EMA 5. So now we have some actionable things going into today. You're watching the 4-hour close under 87.5. You're basically a ball sack here away from that. So you want to be watching this. Does it reclaim? Do you hold it? Do you start moving up, filling this wick? Or do you actually get that 87.5 loss, confluence of this being a massive bull trap? Again, you'll know in 3 minutes, so just watch very carefully. And then if today you lose 87.5, you'll quickly know that the 3-day has lost that. And this is now potentially in a breakdown because you've closed under your prior 3-day wick low, right? You can see that if you're trading here, you can just draw a little line here. So now you know that, okay, well, you're under that 3-day wick low, and that's technically a breakdown setup. Yeah, I don't really care if this 3-day went all the way up to that 90,000. Doesn't matter. It's all about the close. We care about where this closes. So now we'll go back to that 15-minute, right? And well, let's see if this 4-hour is going to hold. This is a bearish retest from the bull flag, by the way. On You fell off the CME, bull flag, and then now you're retesting the breakdown area, and now The came under. down like it was an instant rejection. I just went to take a fucking 2-minute shower, and what the fuck happened? Yeah, like on CME, you get that underside retest view here. Yeah. You get on the 4-hour, you get the EMA retest here. And it was quick. We started streaming, it was at 89.9 when I started here. So this actually sold down quick. And you have to, right, understand now that bear's objective is 87.5. But this is really bad now that we're under 87.5. So I've gotten stopped out, took my stop here. But what I'm going to potentially do is on this 4-hour close, I'm going to actually scale a short. Because whenever I see a wick like this, well, now I have an easy area. We take this high out, it's going to break out. But as long as you're under 87.5, this is more likely now to be a massive trap. And into this new 4-hour, you could very well see something like this, a full breakdown. All of these longs here are just trapped. So watch very carefully. Still 1 minute, 23 seconds. 87.5 though could open up a pretty easy trade if it's lost going into this new 4-hour candle. Let me see. Is anything else closing? Oh, we're even getting an 8-hour. And look at this 8-hour. Got the deviation. Okay, anyone who wanted the easy short this morning got absolutely decimated. But this is still in a bearish posturing setup. You have a bearish retest, and now you just still are getting a
Now you have a bearish deviation, and now you're putting in that bearish retest. And you really should be targeting down to this 84,000. Let's see what HPDR says. Oh, not good. So even HPDR says that you are in an 8-hour breakdown. All this moved in was just test that 8-hour median. The last spot when you tested it was here before this major leg down. And then look at you stayed under it. You finally got the retest. So is this looking so back to me? No, this is looking like it just trapped a bunch of dirty bulls to that, while also taking out my 9 Bitcoin short. So I'll have to re-enter that and get done with this. Because, well, knock on wood. Yeah, nice. We have that 4-hour close now. Beautiful. So now let's see, right? Let's see what this 5 shifts. Okay, cool. Now, oh, look at that. Look at this median as well. Now we have confluence that this is going to be maybe a good short right in this region. Because you have that 8-hour median. We were just talking about it. The rejection here, and now it's shifted down. Now we have an easy area. 87.5 gets reclaimed on the daily. That'll be a good perspective for bulls. But until then, now you're kind of looking for this 4-hour and 8-hour to test 87.5 before breaking down. We'll look at this as a liquidity grab. And so you can either run a stop loss here or just run the deviation short here. You've already gotten a liquidity grab. So then this high should hold and the median should reject. So actually now bears have options. That's hilarious because they didn't have options like 2 hours ago. Patience is your friend. Let's see the hourly too. Look at that. Hourly's in a sell. Confluence, that 87.5 retest. Maybe wicks up to that EMA 100, maybe. But trades on the 4 hours. So really not a good sign with this closing back under 87.5. Exactly what we said here on Monday. As long as you're under 87.5, you're brewing a setup down that gave you last time a 7% move. Be very aware of that because, well, this wick now in the 12-hour could get pretty disastrous. So even Farin, if you wanted to post a short now, you potentially could here. You even got the retest done. So it's like scale shorts 87.5, 87.6. You have either a stop loss of this last 4-hour wick high, or you could run more conservative around 88.2, in my opinion. That way, if you actually did test this, it'd be fine. So something to watch. Something to watch there for the Academy. Because, well, for me now, I feel confident after losing 87.5. That was my criteria. So I'll re-roll that short. Now we'll go. We'll keep going. We'll look at tether dominance. Let's look at the daily. So tether dominance to me looks like, well, you're just potentially putting in a higher low on the daily. You had a higher high, higher low, and it just looks like you're still basing off that 6.28% region. Pretty strong 2-day view here, giving a volatility setup. In the 2-day, I mean, this is insane. Look at it. Every time you've hit this 2-day 9, you've moved up. Now what you're doing is, well, you have a pretty epic, yeah, you have actually a pretty epic candle forming here, and you still have a day and 8 hours, meaning that really if bulls wanted to hammerhead this, they absolutely could, taking you past 6.48%. Because look at this perspective here. You've done this very early on. So now what you have is a massive wick low off the 2-day 9 with the volatility setup. How I look at this now is once you really break this high here, right, this last 2-day high, you're really going to have nothing but air. Like this could really start expanding with even volatility confirming that. But again, even with this view, if you start losing this 2-day low, so then in this perspective, the 2-day should be bottomed. If you start losing this low, yeah, you'll get a major move down to 5.93%. But here, when I see a candle developing like this, it really could start developing nicely for bulls. And then even the 12-hour, look at this. You've just now hit this 12-hour 21. And actually, this is interesting. Aren't we? I thought maybe on the Discord I was gauging a move rate like this. A retest of this region. I'll have to look back, but I think we were actually
here. Yeah, but just went a little lower. I wanted just that daily 5 to be the spring, but still same idea. Notice you closed above this price structure shift. And here's where we wanted the bounce. So what you did was you went a little below it, perfectly okay. But this is still not bearish, actually. And even this daily view now will start moving up nicely. Let's see what the HPDR says here. Ooh. So now even the HPDR says that you are in a breakout. This was a retest. And you found rejection at the 61.8%. Now, something to observe with today's high on tether dominance is if you take this high out, yeah, we have resistance at 6.48%. That was a nice rejection spot. But HBDR is saying if you break past the 61.8%, you can start putting in a massive leg up here. Next HBDR range today would be about a 5.74% once you break to 61.8%. That's an interesting perspective as well, specifically when we know that 87.5 region is a big spot for Bitcoin, putting in pretty big moves for bears. Now we looked at index a lot. I'm curious to see how also CME closed here. Why not? Oh, wow. So even CME is in a daily breakdown now. That's terrible. Again, this plays into the bull trap idea. And I like CME too. This is kind of dissecting my idea better than on index. You had a bull trap idea because, well, you're in a 4-hour buy trigger here. Now what you're doing is you're doing a massive deviation. This is why we often say 2 to 3 closures is important. You're holding, and it still could. It very well still could. But with what we know at 87.5 now getting lost, major implications that, well, the daily breakdown on CME is probably going to take hold. This 4 hour is probably just going to start moving down, leaving a lot of bulls that were trapped here thinking we're breaking out. Let's see here. What's volatility doing on the 4 hour? Why do I have this line here? Oh, now you're even getting a 4 hour volatility setup. So, you know, into the next 8 hours, this could start firing off. Observe that you're now testing this 4 hour median very close to the 87.6 region. Once you lose that, you'll get a move down to 86.1. And then there's no mistake here. This is a big range. This is why we want to be paying very close attention to what occurs, in my opinion, the next week of price action. The next 7 days is going to be quite important for, well, Bitcoin bulls and bears, because, well, what you have potentially now is if you start breaking down from this point, and mind you, Bitcoin CME daily HBDR breakdowns have been pretty impressive so far. Look at the last one that occurred. You lost the bottom side 38.2% range, and you just started to move down. Now we want to be watching carefully if we're potentially getting a whole other breakdown setup here, because this could just play exactly into what we're saying on that bi-weekly setup. And what could happen now is you could start seeing it on the daily and 2-day take hold, bleeding into that 2-day really expanding down to that low 70K region. Because the daily is in a breakdown. You are at the last spot, this low $87,000 region, or no, low $88,000 region. I'll correct that, where that's kind of the last spot before you're going to break down bigly. Even if you extend this line out, let's just do that. Make that straight. We have had chop here before. And then once you expand down, you just start moving down hard. Look how quickly it took Bitcoin to go from literally where we're at now, all the way down to 74K. So it took 9 days, 14% done. So it's really important to be understanding that. What today happened was, to me, looks like a massive bull trap liquidity grab. And you need to be very cautious of now everything we talked about still playing out. As long as you are under 94,000 on Bitcoin, CME, or just a better perspective, the biweekly EMA 34, you do need to be very cautious of this breaking down still. So tether dominance as well, still in a breakout, still very bullish. And actually, really what we wanted was a CME 2-day, what was it? It was a 2-day on tether. Yeah.
So it was this right here is what we wanted on the Discord. Now we have to really just consider, did that just occur and it just went a little lower, right? Just went a little lower. So to me, something to really be watching now. I mean, this is looking pretty primed to go down. I'm not going to lie. Now we'll play what we know though. So in this region, you're in resistance. If you want an easy perspective on, well, major breakout on Tether dominant, get daily closures back above December 16th wick high. If you get daily closures above this wick high, yeah, that'll be a massive sign that you are just going to get continuation of. And well, up would be for me 7.81%. Down. It's pretty insane, actually, how much the 6.4% region has been holding us down. Because look at this perspective here. I mean, it's really hard to be a bull on Bitcoin with this looking like that. And really, you can see once you do start closing above December 16th high, you are then just going to start breaking slowly back above this range here that's been keeping Bitcoin down since November 2023. So just something to be really aware of. Why we're getting chopped is because a major move is coming on Bitcoin. And really, it's still pressing, still looking a lot more likely that Tether dominance is about to put in a major green dildo to the upside. But we'll be fully aware that it's going to start with specifically 6.472% getting reclaimed. So we'll want to be watching that very carefully on a daily. And if you start really seeing this December 16th high get reclaimed, that's your sign that, yeah, this is about to break out massively. So now we'll go to Bitcoin dominance here. And actually, let's go to the weekly. Why not? Weekly has been pretty easy to understand. We're looking for continuation down as long as you're under that weekly 9. So good, you are getting somewhat of a bounce here. But still, are you allowed to be massively bullish on Bitcoin dominance? No, it looks like it ever so slightly avoided a weekly breakdown. And now what you're doing is, well, you have 4 days left to go. Most likely, you're going to retest closer to this weekly median. And you're just going to be fully aware that, well, this weekly median is lost. So you need to be aware of this being right into that weekly 21, the last spot that rejected you. As long as you are under the weekly 9, you are going to have to be more bearish on Bitcoin dominance. Now, for the people who are saying, but we're above it now. Yeah, you have not closed above it. Now, this can just lead to a tap, and then you reject, leaving a nice wick before we actually get a close, trapping Bitcoin dominant bulls. So that's why, for me, the criteria is still the exact same thing we've had since here, November 3rd. It's once you get back above this weekly EMA 34, awesome. I'll become a Bitcoin dominance bull. We can actually start targeting closer to 62%. But until then, you really cannot become a bull here. You're just kind of chopping between the weekly 9 and the 21. While most are calling for a breakout on Bitcoin dominance, it's fizzling out and just kind of testing that resistance here. This red line's important because, again, we're in the spot now where even Bitcoin dominance can make a pretty major move down if, let's say, 59.7% can't get reclaimed. You can see here as well, you were chopping and holding 59.7%, but this region was the spot that really started to nuke you in that bear market move. Or I guess in 2020, I'll say that. So before the bear market. So no difference here. I mean, weekly isn't above the 9. You've essentially gotten a weekly bearish retest. So I'm looking at this. I'll show you why. Right. Into this deviation, I think we were even looking for some kind of 59.7% retest here. Didn't occur. Now you're taking out the stops. Drew that terribly. Taking out the stops here, but still looking like at the bearish retest. And so this is perspective for anyone getting
mega bullish on Bitcoin dominance, this actually still looks more likely to break down from this point. Yeah, more likely. Now let's go real fast. Let's just see, how are the lower timeframes treating us on our short? Let's see. You'll want to be really watching and seeing, does 87.5 reject? Because again, this was the last spot that you expanded 7% off of a minor retest. So if we're going to run on that idea, well, technically speaking, the 12 hours should get pretty nasty here soon. Because again, you're just in the same setup. So that's where I'll leave my analysis here. We are now back short. Hopefully that ETA short signals posted, but if not, really, I mean, since my analysis started, if you just shorted, you basically have been green. But now off this new 4 hour, this is the last easy spot to short in my perspective. 87.5 is massive resistance. This looks like a massive liquidity grab, bull trap. And why it's a bull trap is because you had a 4 hour, probably even a 12 hour, let's see, 12-hour trend shift, how I look at things. But can it hold? Are you going to higher low, or is it just going to break and take out the lows, fulfilling that this was a massive bear trap? Once you take out these lows, understand that you're not going to have much support really technically until 82.2. Oh, look at that 12-hour fully red now. Disgusting. I mean, it's crazy what they did, because they literally, before the market opened, between last night and today, they got everyone bullish. Like they did. Like I mean, if you're part of CR, you fell for it, because they even told you Trump's going to speak tomorrow. When they don't tell you what Trump's going to speak about, that's like a get bullish sign, because automatically everyone thinks he's going to say that either he's going to give him money, send him a check, or something amazing is going to happen, right? Or he's going to make Bitcoin the actual money for the United States, whatever these fucking idiots think. So you got all the elements of, dude, get bullish. And then you got all the idiots pre-market doing the, go, dude, this is getting bullish. Hope you bought the dip. And you're looking at that candle. What does that tell you? We're going down, baby. And people like me who know we're going down are out. I mean, they took my stop here. I wasn't going to hold a short once we took this out. Yep. And look at that. I have to look at this. Exactly. I have to look at this from my own perspective, because, well, it was like a 9,000 profit short and then went up to lose 2,000 here. Was this just the final move to get me out? Now I'm signing off, whatever, screw this. And now we're going to break down. Could be. And that's why for me, once you got that 4 hour under 87.5, again, really tricky to call for a fake out. If you're holding 87.5 here, couldn't that just still be a bullish breakout and a throwback? But yeah, once you lost 87.5, I'm feeling pretty confident now that this is pretty much good to break down. And even on the 3-day, if let's say you're not positioned, we'll just wait for the 3-day to close. Look at this perspective here. You very easily could rally back up to 87.5 and then bigly reject. Because really what's been holding us since this chop is 87.5 on the 3-day, now that I'm seeing it. Even here, it gave you a bounce up. So it's just an interesting perspective on Bitcoin. But yeah, I'm glad, well, we were able to talk about this, because hopefully we saved some people not longing here. And he said this is probably not the spot to long. So be fully aware that 87.5 now is my big spot into today. And it really is brewing a move down, like what we had in, well, November 20th to 21st here. Now here, well, you even have the wick high rejection supporting it. This wick high just says that there's a lot of liquidity trapped now. A lot of people are trapped. And the lower you go, the more trapped they become. So fun stuff. Thank you, senor. All right, this is where it looks, you can see it perfectly. Oh yeah, that's clean. Breakdown, retest, fuck you. That was it. That was, hey, this was a fun hour. Holy shit. What an up and a down. Holy crap. Appreciate it, boys. Yeah, I love it.
I love Yeah. when she acts like this. I If you know. haven't shorted, now is like the ideal time to short. But if you got stopped out, watch very carefully 87.5. I mean, that's what I'm going to do. Because I did get stopped out. And it was like a 9 Bitcoin short. Very annoying. But Yeah. that's just how it goes with this range. Whenever you're getting like a 15, 20% move, it's going to get fucky like that. I honestly didn't even play this. I thought 91, 300 would be the area. We didn't even fucking get close. It stopped at the 21. Holy shit. And that was like the last spot on the daily it stopped. And the last spot it dumped. It's just like, oh. Yeah. Hindsight. Fucking wild. The S&P was also a piece of shit. It started up here this morning. And then he decided that, nope. It was going to go take the lows from before. Yeah. Tesla, all-time high. And ES1, I mean, I'm gauging. I was looking at ES1 last night because, I mean, so many people are bullish on it. And I was like, oh, no, a daily trend shifted for me. So you should be looking for a lower high to be formed, which looks like it was that yesterday. And now you're going to get the lower low break. That's what I'm gauging now. And, well, it seems like that's playing out. And now the issue is you've had support on an ES1 bullish. What happens when this shit does roll over and like test an EMA 100? What will that mean for like Bitcoin? Ooh. Oh, well, no, Bitcoin's going ahead. This is the one thing that's baiting everyone to get back into Bitcoin, right? This is how this works. This is why the indexes and like the major stocks go down a month or 2 months later. The reason why is so that people can look at Bitcoin. And you've seen the Bitcoin fans, the CR people. They don't, how do you say that? They don't have a lot of neurons that talk to each other. All right. So those people see something like this and go like, it's going back up. President Trump's going to speak today about making Bitcoin a legal currency. And then, and that's it. They lose all of their money. Hey, you know what's green on the day? What? Jack in the Box. No, it's not. No, it's not. Yes. It's close. It's close, though. It's green. The candle's green. Still, this shit's bullish, dude. You got a silver cross on to the upside on the daily. Yeah, it looks good actually. Jack in the Box looks good. It looks like it massively price structure shifted that daily EMA 100. It's the safe haven asset. It's a safe haven asset, of course. Of course. How fucking ridiculous. I'm never going to get luckier than with this thing because I don't know anything about Jack in the Box. Like, why the fuck did I buy this? Literally, that is this. Hang on. This is 2020. This is 2008. I bought 2008 again. That's crazy. God damn, can't go wrong. You can't go wrong buying a 2008 low. Right? You would think at some point it's got to go up. It's Jack in the Box. They already have too many restaurants. I'll say it. And I did a commercial for them, so it's my obligation to give all the money that they paid me on that national commercial back to them if they don't go up. Fuck. All righty. I'll get to this, boys. Thank you. Ok. Vamos a empezar con el juego mental de hoy en la mañana, damas y caballeros. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de esto porque me parece que el mercado tiene que ser analizado apropiadamente. Hay dos factores. Voy a llevarlos primero al SP500, los voy a llevar a la diaria, ¿no? Esta es mi tabla de futuros. Pueden ver que efectivamente ha sido alcista, pero desde octubre 26, me parece que fue el tope, algo por acá, 29, perdón. En octubre 29 que hicimos tope, hemos tenido un alto más bajo y acabamos de hacer un bajo más bajo en la diaria de todo esto. Lo puedes ver justamente aquí, ¿no? Si pongo esta línea meme por aquí. Este es un bajo más bajo que todos los demás. Por ende, tu siguiente bajo va a estar aquí en los 6,600 y tienes ganas de venir a darte una vuelta hasta acá. Puedes rebotar y decir, pero sigue siendo alcista. Bien, excelente. Recuerden, el SP500, el Nasdaq, todo eso cae. Hace un techo básicamente después de Bitcoin. ¿Por qué? Porque en lo que está cayendo Bitcoin, todo el mundo acá cree que se va a ir a nuevos altos históricos. Cuando todo el mundo cree que se va a ir a nuevos altos históricos, ¿qué creen que está ocurriendo en Bitcoin? Es solamente un dip, bro.
compra el dip, ¿no? Nos lo ha probado la gente en Crypto Twitter, toda la gente. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en Bitcoin? ¿Qué les he dicho 1000 veces? Cuando Bitcoin consolida para arriba, que es en contra de análisis técnico. En análisis técnico, esto debería ser alcista, para que lo entiendan. Tienes bajos, bajos más altos, bajos más altos. Altos, altos más altos, altos más altos. ¿Ok? Pero en Bitcoin, cuando consolidas así, es que vas y vienes de una caída, vas a continuar con la caída. Ahora, tenemos el canal que básicamente la bandera es esta. Este es el palo y esta es la bandera, ¿no? La pueden ver acá, solamente la doble repintada para que la puedan ver bien. Tenemos el palo y la bandera. ¿Qué ocurre? Técnicamente hablando, tienes ruptura del canal alcista, caes, tienes varios cierres abajo y hoy hace un megaputazo a la alza para que rechace perfectamente. ¿Y qué siempre decimos? Cuando tienes un breakdown o un breakout, breakdown es para abajo, breakout es para arriba. Cuando tienes cualquiera de los dos, ocurre cuando vienes a retestear la zona de dicha ruptura, como lo es acá. Si me aguantó acá, me aguantó acá, no aguantó ya acá, ruptura. Esta vela me da la ruptura, ¿ok? Y esta vela, la que acabamos de ver, me da el retesteo para después continuar. Otra cosa que me dice esto es más bajista que alcista es volatilidad en esto, en la diaria, había comenzado a expandir acá, ¿no? En la subida. Tuvo un bajón. Este bajón es una corrección, perdón. Y esta corrección es la que sigue, es esta, lo pueden ver acá, donde de arriba va para abajo. Bien, tienes una vela verde. Pero ¿qué pasa cuando continúas tu expansión de volatilidad? Vas para abajo, tío. No nada más eso. Si les enseño la tabla que les había puesto el otro día con mis niveles, pueden ver dónde estamos. Este es el nivel que si perdemos en los 86,400, vas a ir a buscar los $82,000 que habíamos platicado. No nada más eso, aquí les tengo una mejor tabla todavía. Me quito los promedios, denme un segundito. High indicators, bien. Pueden ver que hemos estado cayendo desde octubre 6, que es el tope de Bitcoin. Rechazo en este canal, hicimos un SFP y vas para abajo. Vuelves a caer, toma una excelente tomada de liquidez del canal, lo puedes ver como perfectamente acá sí salió, ¿no? Esta zona fue tu SFP y ahora te tiró y lo veniste a retestear y a caer. ¿Qué retesteaste? El canal bajista acá, ¿no? Retesteaste la salida, retesteaste esta zona que es zona de breakdown importante porque antes era soporte. Entonces tienes esos dos factores, más aparte, veniste ahorita y te está aguantando esta línea. Una vez más, un cierre por debajo el día de hoy. Pongan atención, porque esto es importante para la gente que pregunta, ¿dónde me voy a meter en Bitcoin? Pon una línea meme en los 86,440. ¿Ok? Vela cómo está de básicamente este mínimo conectando a estos. Rompes esto para abajo, siguiente objetivo, sin problema alguno, van a ser los 82. Habíamos dicho esto, Bitcoin está jugando esto porque para la gente que nunca aprende nada, y una vez más, no se trata de aprender análisis técnico, se trata de aprender análisis técnico para lo que estás viendo. Como nadie de estas personas entiende todavía que tienen que voltear a ver esto con otros ojos, aquí hay dos posibilidades, podría rebotar a la alza, etcétera, pero tienes que entender dos cosas. Y ahí es donde voy a poner mi horrenda cara enfrente de todos ustedes para poder pasar el mensaje correctamente. Entre ayer y hoy ocurre una cosa que tiene una consecuencia. Toda la gente que no aprende nada, que simplemente se deja llevar por lo que dicen las noticias, fue invitada a ser alcista. Cualquier güey que hayan visto ayer en la tarde, ¿no? Hablando de esto, o hoy en la mañana, porque hay shows de premercado, hay uno que, que yo veo para exactamente hacer lo contrario de lo que está pensando el güey. Y estos son shows en inglés también, por supuesto. La razón por la que lo digo es porque están estudiando todo lo que es Estados Unidos, nada más. Nada más. No estoy hablando de nada más y es lo que yo me enfoco en. Todos ellos fueron invitados a ser alcistas. ¿Por qué?
porque Donald Trump va a dar hoy, cada que anuncian, y esto fue anunciado ayer para que toda esta gente que escucha y transmite las noticias a todos ustedes les dijeran, Donald Trump tiene un anuncio muy importante el día de hoy a las 9 de la noche. Ya que los mercados están cerrados, etcétera. Esa es una trampa para todo el mundo que está en cripto, ¿ok? Eso es. La otra fue haberlos hecho a todos ser alcistas cuando continuamos en una tendencia bajista. Y la otra cosa que hacen para poder invitar a todos ustedes a caer en estas estupideces es esto. Este es el SP500. El SP500 en futuros, ES1, ¿ok? El SP500, todo el mundo, las noticias siguen diciéndote que continúa siendo altos históricos. No es cierto, su alto histórico está octubre 30 del 2025. Ha pasado un mes y medio desde que lo hizo. Y ahora estás en esta tendencia bajista, donde estás haciendo un alto más bajo. Ahora, si te ibas a preguntar por qué habían aguantado todos estos mínimos de acá, qué chingón, vamos a reventar a la alza y lo puedes ver en tiempo real, ya te llevaste todos estos mínimos. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente mínimo está aquí, en los 6,700. Eso quiere decir que mínimo vas a venir a ver acá para poder hacer un bajo. O sea, que tienes la probabilidad de venir acá. Te llevas los 6,779 y, tío, vas a venir abajo de los 6,600. Y adivina qué, estás empezando a formar ya la estabas empezando a formar estructura bajista con este bajo más bajo que este. Lo único que habías tenido antes fue el alto, pero después de un alto con un bajo más bajo, eso te dice que la tendencia ha sido cambiada. Y después de que tienes un bajo más bajo, tienes un alto más bajo, ¿qué es lo que sigue? Un bajo más bajo. Y ese bajo más bajo habíamos tenido la oportunidad de medir el movimiento, porque este es un cabeza-hombro, un hombro-cabeza-hombro a la baja, te va a llevar por acá en los 6,100. En lo que todo el mundo está súper alcista. Tesla, otra mega trampa. ¿Por qué? Y ahí el dibujito ya estaba puesto. La trampa de Tesla es sencilla. A todos les dijeron que autonomía está aquí, que ya tienen todo para los robotaxis. Y al día siguiente, que fue ayer, salió California a decir, vamos a detener la venta de Teslas en California directamente por 30 días porque no sé qué vergas, ¿no? Y todo el mundo está peleándose que sí, que si no, que si la chingada. Da igual. A fin de cuentas, ¿por qué sale esa noticia? Porque te vendieron, y esto se los dije el lunes, te vendí, incluyéndome a mí, te vendimos que ya vimos el coche manejándose solo. Lo vimos, bien. Pero también les dije, la razón que eso salió en domingo es para pompear la acción, llevarla a máximo histórico y de ahí tirarla. Pero si solamente la pompean y luego cae, la gente se preguntaría, entonces esto fue solamente ahora sí que una estafa, nos pompearon y nos tiraron. Pero para asegurarse que tú o tu Paco favorito sigan creyendo las noticias de Disney, les dijeron ahora que esto, o les van a decir que esta caída es porque en California, Tesla, bla, 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 bla. Ajá, ok, vamos con ello. Rivian es otra igualita. Te dio el tope acá, nunca pudo cerrar por encima de los 18.85 y ahí va a ir a buscar para abajo después de una vela topera con seguimiento. ¿Ok? Todo esto está divinamente armado para que continuemos cayendo en lo mismo. Algo que está teniendo algo de play es lo del petróleo cayendo hasta acá. Honestamente, no entiendo mucho esta dinámica, este punto. El petróleo por debajo de este punto, y se los voy a dejar aquí marcado. Abajo de esto, de los 55.16, estás ya hablando de números muy bajistas. Empezarías a verlo muy para abajo. Y no, ahora sí que normalmente esto pasa porque la economía está en la mierda y es lo que hemos estado viendo desde hace un rato, ¿no? Si lo ponemos en la de 2 semanas, podemos ver que desde el 2022 ha estado en picada, en caída, y había hecho otro tipo de piquito en junio del 2022. Y esto define perfectamente bien la economía, cómo va para abajo y su fuerza. Una vez que nos llevemos los 55 para abajo en el petróleo, nos vamos a ir al pito. Y una vez más, no hay nada ocurriendo, nada en este mundo que sea alcista. Yo sé que les venden que hay inflación, que la inflación va a causar lo mismo, etcétera, pero esta es la inflación con mayores descuentos que he visto en mi vida.
Acaban de vivir inflación, cabrones. ¿Por qué a todo el mundo se le puede olvidar tan rápido qué es la inflación? A cierto punto ya es preocupante este pedo. Ya esto es demasiado preocupante, cabrón. Tenemos que poner atención a eso, ¿ok? Voy rápido acá con las preguntas que me tienen en ETA. Buenos días, no tenemos algún corto en Tesla ahorita, es lo que habíamos dicho. Tienes que intentarlo varias veces porque lo va a hacer. Va a hacerlo con poco apalancamiento. Si lo están haciendo ahorita deberían de estar bien. Podemos ver, ¿qué es un market maker? Market maker es básicamente un exchange, un proveedor de liquidez. Y esos son la gente, los market makers grandes son los únicos que mueven el mercado. No somos nosotros. También pregunta si es cierto que en diciembre no hay mucho volumen en cripto. Es correcto, pero también no solo en cripto, en todo. También en el SP500 y todo eso. La razón por la que hay poco volumen y es importante saberlo es porque el precio se mueve fácilmente con poco dinero. Eso quiere decir que la manipulación de mercado es 24 horas al día, 7 días a la semana. Quien crea que manipulan el mercado solamente una vez al año o 2 veces al año, una vez a la semana, está pendejo. Porque si puedes manipular el mercado un día, ¿por qué vergas no lo manipulas todos los días? Y es lo que vivimos. Por eso tenemos que entender que el precio nos dice lo que va a hacer. La tabla te está sugiriendo algo, y si te das cuenta de qué te está sugiriendo, vas a hacer lo contrario. ¿Qué más? Vamos a ver. Ya vi que se intentaron el corto de Tesla. Bien, es lo mismo. Espero que alguno de ustedes siga trepado en él. Un saludo a $3 la hora. Guy. Vamos a ver. Vientos. Ahí lo tienen. Ok. Vamos al análisis de Bitcoin en putiza para poder cerrar esto y continuar. Están viendo a Bitcoin completamente caer. Les voy a poner el gráfico, el más sencillo de entender. Lo voy a poner en la diaria y vamos a empezar con esto aquí. Es lo que estamos diciendo. Estamos cayendo de este punto. Este punto es esencial. Les había dicho 86,400. Va a ser lo que les confirme. Tienes, después de haber hecho máximos históricos justamente acá, caída, consolidación alcista, caída, consolidación alcista, caída, consolidación alcista, caída. Y aquí a este punto tienes que preguntarte, güey, a todos los pacos que sigo, ¿por qué no se han dado cuenta de esto? No tengo idea, cabrón. Ahora sí que la cabeza del humano me tiene un poco preocupado. Hemos estado haciendo lo mismo desde el 6 de octubre, cayendo, cayendo, cayendo. Una vez más, para la gente que no entiende el por qué, para empezar, no debe haber una razón real a fin de cuentas, pero son ciclos de liquidez. Este es el ciclo de liquidez de Bitcoin. Bitcoin se mueve en el ciclo de liquidez de 8 y 4 años. Es lo más fuerte en el ciclo de 4 años, para que lo entiendan. No es el ciclo de 4 años de Bitcoin, es el ciclo de liquidez de 4 años, ¿ok? Y pueden preguntarle a quien sea para que les diga que soy un pendejo y que no es cierto. Pero luego que te digan por qué te habían dicho que el ciclo de 4 años se acabó. Y eso es lo que continúa. La razón por la que Bitcoin está cayendo en este momento o a la que le van a echar la culpa es deflación. Eso es todo. Lo que tienes que entender. Esto, si inflación fue alcista para Bitcoin, lo contrario, ¿qué tiene que ser? Bajista y ya. Por eso estoy en este lado del campo y por eso hemos estado acá desde el tope, básicamente, diciendo que este es el tope, porque estás entrando en un periodo de deflación y lo que lo confirma para mí es poder ver que todo el mundo cree que hay inflación, pero voy a las tiendas y hay precios bajando. Una vez que entiendo que al ser humano lo hacen ver una realidad que no es real y yo simplemente lo único que tengo que hacer es comprobar lo que están diciendo y saber que no es cierto, sé que va para el otro lado y es lo que ha estado pasando. Entonces, con eso dicho, tenemos nuestra caída de los 107 hasta los $80,000. Y ahorita, si ponen atención y a lo que habíamos dicho, esto te va a aguantar antes de llevarse este mínimo. Este mínimo probablemente ya se lo venga a llevar prontillo, digamos, en los próximos 7 días, ¿ok? Y este mínimo de acá, personalmente, no creo que se lo lleve rápido. ¿Por qué? Una vez más,
Han visto cómo han engañado a todo el mundo de que caes, consolidas para arriba y después caes y después consolidas para arriba igualito y después caes y después consolidas para arriba igualito y después caes y después consolidas igualito para arriba y después caes y después consolidas para arriba y después caes. ¿Cómo han engañado a todo el mundo en eso? ¿Lo han captado? Adivinan qué va a pasar otra vez. Tienen que engañar a todo el mundo, hacerlo pensar que este mínimo va a ser respetado, porque si supieras, si Bitcoin va a subir, haría esto instantáneamente. Se llevaría este mínimo por nada, iría a los 79, 78 mil y después reventaría la alza. ¿Ok? Lo que va a venir a hacer, en mi opinión, en esta caída, si yo fuera el CEO de Bitcoin, no me llevaría este mínimo antes de dar otro reventazo a la alza. Porque eso va a hacer que todo el mundo vuelva a hacer un shakeout gigantesco. Pero al que me voy a tardar en sacar es este. Este va a ser mi primer objetivo que me voy a tardar en sacar. ¿Ok? Porque si me voy de ahí, todo el mundo ya va a pensar que es bajista. Necesito que toda la gente que continúa diciéndote que esto es un super ciclo, que el 2022 va a continuar subiendo, que todo va a ser lo mejor del mundo, que Estados Unidos ya va a imprimir dinero. Nadie sabe por qué. Nadie entiende qué es lo que está pasando ni por qué deben de imprimir dinero. Pero todo el mundo está diciendo que deben de imprimir dinero. Y hay tantita gente que tiene un poco de capacidad mental que dice, güey, van a imprimir dinero porque todo, no hay buen empleo y la economía está en la verga. Entonces, si entiendes eso, se llama deflación. La promesa de la impresión de dinero tiene que venir con una excusa. En el 2020 te vendieron que había un bicho que iba a matar a toda la humanidad, ¿no? En el 2008 te dijeron que el dinero desapareció sin que nadie supiera qué pasó, ¿no? Algo así tiene que pasar para que impriman dinero después. No van a imprimir dinero ahorita. Toda la gente que está diciéndote eso es porque están muertas de hambre, honestamente. No tienen dinero, están jodidos, quieren endeudarse más, no sé por qué vergas, pero se quieren endeudar más porque no han aprendido nada. Creen que pueden apalancarse y hacer más dinero y salir del hoyo en el que están, que se metieron con el mismo error desde el principio. Esa gente es la que está pidiendo que nos salven de esto y que nos saquen del problema en donde estamos, ¿no? La gente que no aprende, ahora tienen que entender, todos los boomers que han dicho el oro es la verga, todos ellos, todos los boomers que te han dicho que esta mamada es la verga, están diciendo ahora que Bitcoin es la verga. Los boomers estuvieron mal en el oro por 40 años. Lo último que has visto últimamente, eso ocurre 2 veces cada 50 años. ¿Ok? O hasta una tercera en este momento. Entonces, todos esos boomers piensan que Bitcoin es alcista y que van a imprimirles dinero. Una vez más, no entiendo por qué les van a imprimir dinero si todos los pacos están leyendo todas las noticias que les dan y les dicen que todo está perfecto y que hay inflación. ¿Por qué van a recortar tipos y por qué van a imprimir dinero? Nadie tiene una respuesta coherente en esto, si no es más que solamente verle la cara de pendejos a todo el mundo, que es lo que no les gusta admitir a nadie. Con eso dicho, los llevo a mi otra tabla de Bitcoin para que lo puedan ver acá en tiempo real. Este es el rango que estábamos jugando. Estamos aguantando. Les había dicho yo, aquí es donde yo estaría viendo el rechazo en los 87,500. Esto fue lo que les dije el lunes, ¿ok? Estamos por debajo, nos rechazó, pero vino a tomar liquidez. Esta es la gatada que hace Bitcoin. Tienes este máximo acá, lo puedes ver, y adivina qué. Antes de bajar, ¿qué hace? Se lleva el máximo. ¿Ok? Esto es lo que siempre hace Bitcoin. Esta gatada es como juega todo el tiempo. Entonces, ¿qué sigue? Güey, estamos en soporte, ¿debería ser un long otra vez? No, porque vino y te dio una tomada de liquidez de no mames acá arriba. Acá estás más para corto. ¿Dónde? Güey, ¿quieres cagarte y sacarte la lotería en altos 87? El mejor, y lo que les había dicho yo, esta línea para mí es la línea de retesteo de corto grande, 89. Y se pasó a 90. Aquí no te hubiera sacado en un 20X. Yo estaba esperando el 91,300. Me quedé fuera de la acción por eso. Pero debí de haber tomado mi línea meme en 89 que ha funcionado perfectamente para entender que esta es la zona grande que perdimos. Nos sigue engañando que vamos a retomar. Los 89 es la zona de breakdown.
Por debajo de ella, vas para abajo. Quieres aumentar la caída por debajo de los 86. Y ahora, si volteo a ver mi gráfico de semanal, les digo, si yo quiero chingarme a más gente que sigue diciendo es el fondo, el fondo, el fondo, voy a aguantar esto. Voy a hacer que esto caiga, rebote, se lleve estos máximos, venga a los 97, ya que toda la gente de acá diga, yo chingamos que agarré el tope, porque no entienden que cuando Bitcoin consolida así es para abajo. Ahora, esta es mi fantasía, ¿no? De ser un market maker. Venimos para acá, te voy a tirar y me voy a llevar este mínimo. Pero adivina qué mínimo no me voy a llevar. El de la caída de los aranceles. De Bitcoin, ya saben, Bitcoin bajó por los aranceles que le pusieron. Agarraría y lo defendería aquí y subiría. ¿Por qué? Porque una vez más, la gente que no aprendió nada acá, en ningún lado, adivinen qué van a hacer. El mismito error otra vez. Entonces, vamos a jugar el movimiento grande. Por eso les digo, a mí me gusta entrar y salir como mi nepe en una buena concha y no marina. ¿Ok? Me gusta entrar y salir rápido, señores. Porque estos movimientos que ruegas que te toquen, nunca tocan, o mínimo a mí no me tocan. Los chiquitos en putiza que veo, pum, 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 vámonos, dinero y dinero rápido. Y es por eso que te apalancas, para llevarte dinero rápido. Cuando te apalancas leve, si yo fuera a construir una posición corta a la baja que me vaya a pagar, voy a abrirla en un 3X, empezando aquí con un chingo de lana, en 97 y llevármela hasta los 107. Y aquí yo haría un DCA de, ponte tú, tengo $100,000. Meto $100,000 en cada una de estas zonas. Digo, divido mi entrada en cada una de estas zonas de $100,000 en corto, una vez más, con un 3X. ¿Por qué? Porque deja que me equivoque, güey. ¿Qué tal si llega a subir hasta acá y después cae? Todo mi corto funcionaría. ¿Te vas a llevar millones y millones? No. Pero es más fácil entenderlo así. Si voy a jugar a temporalidades cortas, es donde le meto toda la galleta. Toda la galleta. Pero por ahora volteo a ver todos los índices, todo cayendo, todo bajando. El VIX está subiendo. Vamos a ver el VIX, qué tan importante está esto. VIX continúa haciendo estos bajos más altos. El VIX nos quiere dar alguna pista por acá. Aunque habías tenido la expansión, ahora no, tienes contracción. Esto podría ser el rechazo y llevarnos para abajo. Atentos aquí. Simplemente poner atención. Toda la bolsa está roja. Forex está como debería estar. Si la bolsa está roja, no. En realidad la bolsa debería estar subiendo. Cuando veo el peso mexicano contra el dólar acá, cuando veo el yen. Ahora, para los que no entienden lo del yen, el Banco de Japón sube intereses, el yen subiendo es cuando baja. Es por eso que toda la gente que Dios los bendiga, la gente que cada que baja la bolsa dice que es culpa del yen y el reverse carry trade, esos güeyes no entienden las bases de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque están diciendo que Japón se va a cargar al mundo. Nel, güey, lo que Japón está haciendo es haciendo su moneda más fuerte. Y eso hace que gente que está mal apalancada se tenga que salir, pero no a un nivel colápsico del mercado, ¿ok? Eso es mamada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada que llegas a estas zonas de tope es cuando la bolsa de nuestro lado topa y cuando baja el yen de Japón, eso quiere decir que el yen se vuelve más fuerte porque están subiendo intereses, ¿no? El yen se vuelve más fuerte y va de camino para abajo. El camino para abajo es cuando nuestra bolsa corrige. Este camino para abajo fue cuando nuestra bolsa corrigió a los aranceles el 25 de abril, desde acá, del principio de enero. Esta caída de acá fue el 24 de julio, una vez más, la caída del, ¿cómo se llama? Del reverse carry trade. ¿Ok? Y las subidas, un segundo, ¿dónde estaba? Y estas subidas del fondo para acá, quiere decir que la moneda de Estados Unidos se está volviendo más fuerte y eso quiere decir que quieres estar en la bolsa de Estados Unidos en contra de Japón. Ahora, llegas acá arriba y ¿qué les estoy diciendo? En el camino para acá abajo, ¿no? Y haciendo estos bajos más bajos. En el camino para abajo vamos a encontrar el fondo de nuestra bolsa. Y esto es lo que tienen que entender. Estamos haciendo alto,
alto más bajo, alto más bajo. Estos mínimos han aguantado 2, 3 como en el mismo nivel, donde no te deja saber qué es lo que va a pasar. Si esto se llega a llevar esto, este es el crash bueno. Esto es la caída de la bolsa, pero de aquellas 2008 estilo. Si llega a llevarte a esta zona más o menos. Este fue el fondo de la bolsa en el 2022-23, ¿ok? Cuando tuvimos la cosa de los bancos. Para que tengan una referencia de esto. Ese fue el mercado, ¿ok? Si llegamos a caer acá, lo que mínimo estás esperando es una corrección del tamaño del 2022. Y estas dinámicas, que son tan sencillas, nadie las pela. No sé, una vez más, no sé por qué, no sé qué les enseñan en la escuela. No tengo idea, soy un pinche inculto de mierda que no fue a la escuela. Ok, con eso dicho, vamos a nuestra tabla de Bitcoin, vamos al índice en putiza y también les quiero explicar algo, la trampa de David. Véanla, qué bien está funcionando. La trampa de David está funcionando perfectamente, está aguantando el promedio del 100 semanal justamente abajo. Es excelente, es divina, es poesía hecha con la volatilidad expandiendo a la baja. Ahora, esto no es lo que les quería enseñar en este momento, simplemente quiero limpiar mi tabla y entiendan, esta es la trampa de David, ¿ok? Para todos los que se lo preguntan. Vámonos rápido a la trimestral. En esta tabla es donde les quiero enseñar, aquí está el fuego de todo. ¿Ok? Esta tabla trimestral es obviamente para los que están aprendiendo análisis técnicos. Volteamos y vemos altos, bajos, ¿no? Altos más altos, bajos más altos. Altos más altos, bajos más bajos, pero más altos que estos. No los quiero confundir, entonces no voy a hacer esto. Lo que es altos, altos más altos y altos más altos con bajos, bajos más altos, bajos más altos. No todo el camino. Estás viendo una tendencia alcista. Esta es una tabla de 3 meses. Cuando la empezaste a ver alcista y que retomaste y rebotaste en el promedio del 34 en la trimestral, ¿no? En este entonces, te puedes dar cuenta que había cambiado algo, sobre todo cuando retomaste el promedio del 9 y lo trepaste después de haberlo perdido por casi un año, 4 velas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que esto se vuelve bajista, esto dura más o menos un año, mínimo un año a la baja. Lo que estás viendo acá es la ruptura de la tendencia a la alza. Tienes una vela envolvente bajista acá que se va a dar, como sea. Y el próximo cuarto es la que te va a confirmar. Cualquier cierre por debajo de básicamente $80,000, ¿no? $81,000, va a confirmarte que estás en una tendencia bajista. Si en la tabla trimestral empiezas a ver símbolos o signos bajistas, esto te dice que Bitcoin va a ser bajista por mínimo 12 meses. Mínimo. ¿Ok? Porque esta es una temporalidad de 3 meses. Hay menos velas, pero son más significantes. Estás por encima de tu promedio del 9, pero perdiendo el promedio del 5. La última vez que perdiste tu promedio del 5 en un cierre trimestral fue acá. Una vez que abril del 2022, Terra Luna y todo se fue a la verga, es eso. Solamente perdiendo el promedio del 5, que una vez más lo hiciste acá en el abril del 2022. No lo habías hecho en todo este rally. Y ahora hasta acá, desde ese entonces que recuperaste el promedio del 5 y lo hiciste acá en enero del 2023, que fue el colapso de los bancos, según todo el mundo, esta chingadera rebotó para arriba. Has estado en una tendencia alcista todo 2023, todo 2024, todo 2025. Bueno, tal vez todo no el 2025. Y la otra cosa que nos ayudó a decidir que esto era el tope es la volatilidad. La volatilidad nos ha dado las mejores pistas de tope. ¿Por qué? Porque cuando volteamos a ver volatilidad y vemos que estamos entrando en los puntos más bajos de volatilidad cuando se da la vuelta para arriba, estos son fondos legendarios. Este fue cuando Bitcoin estaba en $6,000 en el 2020. Y este fue cuando Bitcoin estaba en $25,000 en el 2023. Y una vez que la volatilidad colapsó por debajo del promedio, que es lo que cuenta, no esto. Los topes de Bitcoin están aquí. Una vez que la volatilidad va por debajo de la línea blanca.
y acá tienes la volatilidad yendo por debajo de la línea blanca, te cuenta que el tope ya lo viste. Y lo ha hecho en cada una de estas, ¿eh? Lo hizo acá para arriba y lo hizo acá para abajo, lo hizo acá y acá. Esto fue lo que nos puso adelante de todos hace 3 meses que vimos que se volteó esto para acá, 2 meses y medio, y dijimos, ok, he aquí el tope de Bitcoin. Y hasta ahora parece ser que lo es, ¿no? Vamos a ver cómo sea, pero pues, güey, tiene todas las cosas que necesita para poder ser el tope de Bitcoin. Vientos, con eso dicho, tabla trimestral continúa siendo alcista y lo único que nos va a decir que es bajista es llevarnos este mínimo en los 75. Por eso digo que debe de tardarse, no lo va a hacer rápido. Esta vela nos diría que es bajista en teoría de vela, pero necesitaríamos otros 3 meses, porque es lo que falta para cerrar la siguiente vela, para cerrar por debajo de esta. Entonces tienes 2 niveles diferentes que puedes apreciar en esta tabla para saber cuándo eres bajista. Mensual. Mensual, damas y caballeros, ya es bajista. ¿Por qué? Simplemente porque habías aguantado todos estos mínimos de acá y te los llevaste para abajo. Ahora, está mensual en la mensual, es bajista en la tendencia general, incluyendo abril, etcétera. No, todavía no. Puedes salir a argumentar como mongol que este mínimo es más alto que este. Pero si entiendes cómo funciona Bitcoin cuando hace esto, y una vez más, puedes ver cómo Bitcoin consolida hasta en la mensual para abajo, en la mensual para abajo para ir para arriba. ¿Y qué está haciendo en esta? Una de mis cosas favoritas, ¿no? Algo tan obvio que sigue siendo un misterio para muchos. Podemos ver a Bitcoin en este momento pelearse con el promedio del 21 mensual. Este promedio del 21 mensual está en los 87. Para nosotros estamos en posición bajista una vez que perdemos el promedio del 9 mensual. El promedio del 9 se perdió aquí en la vela pasada. Llegas a cerrar esta vela acá, tienes 2 cierres mensuales por debajo del promedio del 9. La última vez que viste 2 cierres mensuales por debajo del promedio del 9 no fue esta, cerraste por encima, fue 1, 2. Esto fue cuando ya había empezado el mercado bajista en diciembre del 2021 y en enero del 2022. Fue el principio de. Y luego, ¿qué es lo que hizo Bitcoin a comparación de acá? Consolidó para arriba una vez que hizo eso. Y cuando consolida para arriba Bitcoin, y lo voy a repetir 1000 veces porque nadie aprende, cae. Entonces, para nosotros Bitcoin en este momento está en una tendencia bajista. En la mensual, ya confirmada. La super mega confirmación del overall va a ser una vez que te lleves este mínimo en los 74, que es lo mismo que te había dicho en la trimestral, pero tienes que tener en cuenta que Bitcoin en este momento tiene el setup de volatilidad más bajo de toda la historia, lo que nos dice que hay una probabilidad gigantesca para ver el movimiento más grande en toda la historia de Bitcoin. Para arriba o para abajo. No, si eres de aquellos alcistas que creen que los $180,000 van a llegar antes del 31 de diciembre, pues tío, o los 250, no me quedo corto, ¿no? Este podría ser tu movimiento. Pero si eres bajista también entenderás que esto podría ser un movimiento letal a la baja. Y ahora, ¿qué podría causar el movimiento de Bitcoin más grande en toda la historia a la baja? No tengo ni puta idea. No soy adivino. No, pero estamos viendo eso. Voy a poner rápidamente mi HPDR para que también podamos ver niveles. Pueden ver que estamos cayendo, retomando el 61.8%, lo retomamos en 88,500. Una vez más, los 89 se vuelven un punto crítico para mi tabla. De perder esto, siguiente objetivo son los 75, el promedio del 34, la línea blanca que está acá. Y la línea blanca debería de aguantar tantito, una vez más. ¿Por qué? Porque está debajo de este mínimo de los aranceles. Entonces, si podemos aguantar por encima, rebotar acá y regresar acá a los 87,500, sería una buena oportunidad de corte una vez más, entre el 34 y el 21. Para la gente que está viendo esto y que tiene tiempo de aprender, vean dónde está el 34 y vean dónde está el 21. Cuando llegues al 34 y date margen, porque hace la gatada de que baja hasta lo que sigue, ¿no? Te da una oportunidad como de bajar hasta 65. Ves el precio bajar acá, vas a rebotar a esta zona para después rechazar. ¿Ok? Entonces, tengan sus trades bien planeados por adelantado. Estos son los movimientos más jugosos de todos, los mensuales. Estando en la parte baja de la zona azul. Si puedes recuperar los 88,500, deberías de tener
como objetivo. ¿Dónde está el promedio del 9? En los $98,000. ¿Ok? Y ya de ahí podemos hablar una vez que retomes los 98,000 al alza, pero estamos muy lejos de ello, por lo que no me voy a molestar ni siquiera en hablar de eso. 2 semanas es bajista, igual tenías toda esta estructura de acá, que la rompiste con esto. Estás por debajo del promedio del 34. La última vez que cerraste por debajo del promedio del 34 fue la segunda fase del ciclo del 2022, que fue ya el mercado bajista, y aquí estás. Tienes 1, 2, y este va a ser tu tercer cierre este fin de semana por debajo del promedio del 34. Como objetivo te debería dar romper los 83, después los 80,000, pero acá yo esperaría ese rebotito mínimo tantito para no llevarte esto rápido y que todos los criptorretardos de X se vayan a la verga. Y después los $69,000. Si eres alcista, felicidades. Tienes que romper los 94,000 a la alza, después de los 94,000 los 105 y después los 110, 500. Y vale la pena notar, en la de 2 semanas, un segundo, me quito esto, ahí está. En la de 2 semanas también tienes volatilidad con periodos nulos, estás a punto de tener expansión. Atentos acá, porque esto te va a dar un movimiento demasiado agresivo, al igual que la mensual, etcétera. Semanal ya te había dado el movimiento a la baja, te lo estaba dando acá. Fue esta banderilla con volatilidad y continúa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí en la semanal, aquí es donde vale la pena poner atención porque tu promedio del 100 semanal es crucial. Estás aguantando por encima pero no habías venido a retestear tu promedio del 100 desde que lo retomaste en el 2023 con la crisis bancaria. ¿Qué quiere decir esto? En el ciclo del 2021, que está acá, una vez que llegaste al promedio del 100, tuviste tu repunte, fuiste una vez más a los extremos más altos, hiciste un SFP y de ahí caíste. Si fuéramos a tener algo así, nuestros extremos más altos en este momento y van a continuar bajando, están en los $100,000, básicamente los $101,000. Si esto se repite, harías esto para después continuar a los $67,000. Esto es si fuera idéntico al ciclo del 2021. Ahora, por encima de los $104,000 deberías de poder ir a los 118 y de ahí a los 180, de aquí a fin de diciembre. Perdón. Gráfico de 5 días, ya saben que en cripto y sobre todo en Bitcoin, muy, muy, muy bueno. Tenemos por fin un cruce plateado a la baja. El último cruce plateado a la baja que tuvimos acá fue el inicio del mercado bajista del 2022. Una vez más, estás por debajo del promedio del 100, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 cierres y ahora vas por el séptimo este fin de semana. Esto es ya una formalidad. Siguiente objetivo van a ser los $76,000, que es tu promedio del 200 aquí abajo. Estás perdiendo la parte de la zona azul que está en 80, básicamente donde está mi línea meme amarilla. Importante, que es la zona que debía haber hecho corto, $89,000, y te está rechazando. De no poder romper estos 89 a la alza y después, una vez más, los 100,000, que son los 101,000, que son el extremo hasta acá de la semanal, tu siguiente objetivo debería ser los $76,000. No voy a ponerme más abajo de eso y no voy a volverme loco con ello. Diaria, te rechazó la parte baja de la zona azul. Ahora estás cayendo al 61.8%. Una vez más, pierde los 86, los 87 y deberías de ir a buscar los 82 y eso sería perfecto de acuerdo a lo que les estoy diciendo para no llevarme este mínimo, poder aguantar acá, darme hasta los $101,000. Hacer que, por cierto, ahí está el promedio del 100 y el 200 en la diaria, hacer pensar a todo el mundo, güey, esto definitivamente es alcista y pito, ¿no? Aquí es donde todo el mundo dirá que el ciclo se acabó, que no existe el ciclo de 4 años, aunque, una vez más, si hubiera solamente apostado en eso este año, ¿no? Como el imbécil de Alejandro, no aposté en el ciclo de 4 años de liquidez de Bitcoin, aposté en el ciclo de 4 años de liquidez, en el ciclo de 16 años de liquidez global, etcétera. Es por eso que, ¿cómo verga sabía este imbécil que hace un año que la bolsa iba a estar donde iba a estar hoy, ¿no? Y todo esto. Es todo un círculo, se repite. La gente hace maroma y teatro para convencerse de que no. Y ahora, ¿esto es bueno para las altcoins? No.
Las altcoins demuestran debilidad. Aquí están los 124. Una vez que Solana se lleve los 124, tiene que hacerla de pedo con los 121, pero les había dicho, mi objetivo acá, ¿cuál era? Los 104. Aquí es donde voy a estar esperando a Solana con los brazos abiertos y las patas también. Y ahí va, en camino a los 123.98. Estoy seguro que ahorita me van a hacer unas buenas ofertas NFTeras y voy a estar preparado para ellas. Así que Bitcoin para abajo, donde tenemos un trade. Tenemos varios, les vamos a estar mandando alertas para que no simplemente sigan mis pendejadas. Voy a quitar esta chingadera que a veces los distrae a todos. Y ahora, aquí existe, eres de los hopeless alcistas. Güey, qué gran momento. Los 86,400 deberían de ser tu zona de long. Recuerda, tu canal es de aquí a acá y tus extremos son estos a estos. ¿Ok? Para que lo tengas. Voy a dejar esto aquí rápido para que le puedas tomar una fotillo y lo puedas ver. Nivel alto está en 93,700. El extremo está en 95. Acá tienes el nivel bajo en los 86,500 y tu extremo va a estar acá justamente, lo pondré acá, perdón, en los 83,700, 800 más o menos. 83,800 es tu extremo. Entonces, tú juégala como gustes, pero para mí ya te rechazó, caíste, hiciste un SFP, estás intentando pretender que va a salir, pero cada vez que has tocado la parte alta de este canal, que viene desde el 6 de octubre, ¿qué es lo que ha pasado? Vienes de vuelta a la parte más baja del canal. Y si fueras a caer hoy a la parte baja del canal, estamos hablando de $69,000. Hoy no va a pasar así de agresivo, no se preocupen. O bueno, no se emocionen, más bien, ¿no? Entonces, Alex y Parn les van a dar buenas entradas para que las tengan. Obviamente la de 4 horas va a ser tu mejor amiga y la tabla de 4 horas te enseña esta vela topera. Cualquier cierre de la tabla de 4 horas por debajo de los 86,700, yo lo voy a tomar como el promedio del 9 que está en 87 va a ser mi zona para hacerle corto a este pedo. ¿Ok? Una vez más, cualquier cierre por debajo de el mínimo de esta vela topera de la de 4 horas, que es $86,778, 86,778 cortos en el promedio del 9 de acá, con poco apalancamiento, porque puede jugar la misma gatada que está haciendo. Y acuérdate, tienes la junta de Trump. Esto puede jugarte un bajón y un subidón también. Estos son ese tipo de días y es lo que está jugando exactamente. Así que atentos a ellos. Falta solamente 2 horas 50 minutos para cerrar esta vela. Cierras por debajo de esta y tienes confirmación de que el siguiente retesteo para ti bajista va a ser el promedio del 9. ¿Eres alcista, tío? Espera que aguanten los 86,400 y usa este mínimo de invalidación, los 86,100. Bastante apretada, $400 de invalidación, nada mal. Esto es un trade gratis en un long. Personalmente no lo tomo, una vez más. ¿Por qué? Estás en una tendencia bajista, güey. Tienes más probabilidades de pegarle cuando tienes cortos. Y ahí lo tienes, damas y caballeros. Vamos a lo que sigue, como de que no. Vamos con Tesla, que todo el mundo se lo pregunta, tíos. Todo el mundo anda por acá como locos y de ahí le damos a Circle. Who wants to do next is Tesla, and then we'll do Circle. I will do Circle, I think. Circle. Let me switch my screen. Maybe sometime today. I'm scrolling. There it is. That's why. Oh, well, it wasn't it's not loading. populating. There you go. All right. Let's load up Circle. I believe this is the one that we didn't have the data for. Yeah. So we're still getting that bounce off of the 100% range on the HPDR. Now we're getting a rejection on the 90% range to the top side, and we're just bouncing in between these two 97.5, 100% ranges, 97.5 to this side and to this side. And as of now, we are bouncing within the 38.2%. So there isn't very much data on the 2 weeks, so they're just bouncing in between the extreme zones where momentum is currently pointing to the upside and volatility is going into a contraction phase.
should be more on the weekly. There we go. On the weekly, momentum is also pointed to the upside now. You are making a higher low on momentum with a higher low on price, so there's no possibility of any divergences here, with the volatility now starting to contract. But you are, however, getting a retest of your 38.2% and multiple rejections of that 38.2%, which is leaning more towards the bearish side. More of a probability that this is just going to be your next lower high in a series of lower highs before you end up going down. And the confirmation for that to happen is going to be putting in a local top here, which will be a close below $81.34, and then you're more likely to get another test of this 78.6% at about $74. A close below $74 is what tells you you're likely going to get a retest of these lows, and likely you're going to break them at that point, come back down to the 100% once again, and that level is currently sitting at about $62, $60 to $62, and that is the area where you have a very high probability of getting another bounce, because you're going to be within the 100% range again, and then at that point you will have swept your current IPO lows, and after that, when you get that bounce, then I'm guessing it's going to be I'm guessing at that point you're going to get the more extended bounce after sweeping these lows. For the 5-day. 5 days also flipped up on momentum with volatility contracting and getting a rejection of that 38.2%. We just want to see this current wick low hold on a closing basis, and at that point, we should get another retest of 38.2%. If you were to take this wick low out, though, you're likely going to come back down and retest these current lows, and at that point, likely going to get that same breakdown. 2-day currently make its way back into the 38.2%, currently rejecting the top 38.2%, with momentum starting to flip down and volatility is currently contracting, almost back at extreme lows. If we close below about $85.64, high probability you're going to come back down to $65, and at that point you're going to be breaking down to the 60 to 62 area. Daily also flipped down on momentum, rejecting the moving average, with volatility now at extreme lows, almost at 0%, and the daily jewels playing out a sell signal, with daily already breaking back into the 38.2%, and now you're moving right above the median, very close to losing the median, bringing you down to somewhere around low $70. 4 hour about to freshly flip down, getting below the moving average, getting back into the bearish control zone. Volatility is now going into expansion, and you're getting a nice rejection, front run a little bit of your median, and you're back below 38.2%. Last time you closed below 38.2%, you went all the way down to the 78.6%. And that brings you back to somewhere around $76 currently. At this point, you're likely are going to break down, especially once you lose $74. Now check the RSI. Weekly is about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below about what is this here? $85.62, and that will give us a target down to the critical zone, which right now it tells us is impossible. So even the RSI is not telling us that we're likely going to sweep these lows. 3 days now, also putting in a price drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below $88.57, and this will give us a move down to the critical zone, which right now sits at $30. But this will update. Daily also has hidden bearish divergence, now putting in another drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below $77.83, and that will give us a target down to $52. First target is $72, and then the next target is $52. Lines up with the sweep of that low at $62. 4 hour putting in the local top now gives us a target of $71. Nothing. Hourly also has hidden bearish divergence and with another drive possible. This will give us a target also of somewhere between $71 and $76. Let's put on momentum. Circle.
Weekly momentum is currently pointed up, and it's going to remain pointed up as long as you're closing above $67.55. So coming down to 72 to 75 would just be a top of the weekly pivot. 5 days also flipped up as long as you're closing over $68.42. 2 days also flipped up as long as you're closing over $73 with volatility almost back at extreme lows. Daily is now freshly flipped down with volatility almost at extreme lows, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $90.34. And the 4 hour is currently very close to flipping back up, and it will flip back up with a drop of life if you close over $78.52. 2 hours also flipped back up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $78.78. And hourly is now freshly flipped to the downside. It's going to remain flipped down as long as you're closing below $82.70. Right now, the weekly momentum is flipped up, but it does look like the next lower high is in, and it's very close to being confirmed with a local top. Once you close below $81.34, that will confirm a local top. That will be another rejection of your 5 EMA in a series of lower highs, and at that point, you will confirm the hidden bearish divergences that are currently forming, and that will give you a sweep of these current lows. As of right now, low time frame momentum is flipped up, so you reduce a little bit of a bounce from here. So maybe you go to somewhere around $82 to $83, but high probability you will get a rejection if you even see that move up to $82 to $83, and very, very low time frame momentum is already flipping back down, making it a little bit less likely that you will see that move up. And with volatility expanding with the move to the downside, you do have bearish divergence targets sitting somewhere around $72 to $75 with a slight bounce in that area, $70-ish area, and then your next target is somewhere around $50 to $53, which does give you a very high probability of a bounce and close over $60 for the monthly candle. Because that or the 2-week candle, because that will be within the 100% range on the HPDR, so it's 0% chance of continuation from that zone. So once you drop below $60, if you do approach that RSI target of around $50, you would have probabilities on your side of at least a $10 move up before the monthly close. So that would be pretty high, relatively safe with probabilities on your side type of trade, just playing into that $60 move. But as of right now, as long as you're closing weekly below about $91.30, this is just going to make lower highs and lower lows in this downtrend as it makes its way to sweeping these previous lows. Thank you, senor. Very clear. Molte grazie. Wow, what a piece of shit. This is a tremendous downtrend. All right. Estamos viendo Circle. Para mí, Circle, para los que no sepan qué es, Circle es la empresa que hace USDC, que son monedas estables para Coinbase. Todo el entorno de monedas estables para Coinbase va a ser, y es, no en mi opinión, es lo que estoy viendo. Una vez más, no estoy intentando leer el futuro, estoy leyendo lo que están haciendo hoy. Y lo que tiene ganas y lo que está haciendo Coinbase es dándole toda la tecnología de monedas estables en su red, en Circle, a los bancos como JP Morgan Chase, como Wells Fargo, Bank of America, y también a las empresas que van a empezar a absorber esto. Ya lo vemos en Solana, lo vamos a ver también más allá de blockchains, lo vamos a ver en Amazon, lo vamos a ver en Tesla, lo vamos a ver en Google, todo. Para mí esta es una empresa para mí este ciclo de cripto va a ser el ciclo bueno, pero el ciclo bueno va a pagar más, en mi opinión, en estas jugadas, en Circle y en Coinbase. Ellos, que Coinbase y Circle es lo mismo, básicamente, técnicamente hablando, son socios, pero van de la mano. Aquí es donde yo voy a meter mi dinero de cripto. No lo voy a comprar tantito spot de Ethereum después, no ahorita. Es lo único que voy a hacer en cripto. No voy a emocionarme con Bitcoin, porque lo peor que le puede pasar a Bitcoin es que caiga a lo que todo el mundo está esperando, $50,000. De $50,000 a $300,000 es un 6X. Y eso está de huevo, suena poca madre y para el próximo ciclo es posible, ¿no? Para fin de ciclo que se tarde 4 años. Para mí, Circle va a poder hacer un 10, 15X igual que Coinbase, una vez que encuentre su fondo. Bitcoin sería bueno si cae más. Pero también no me voy a esperar a que tenga el mismo tipo de empuje a la alza que estas empresas. Yo me voy a ir por las empresas en este ciclo, haciendo completamente algo que nadie esperaría, mientras que todo el mundo está esperando esos $300,000 en Bitcoin, ¿ok? Y ahora,
soy un pendejo y ustedes saben más y Bitcoin y la chingada. Perfecto, este es mi plan. Se los estoy contando para el que le suene, que sea igual de pendejo que yo. Bueno, bien, con eso dicho, estamos en una tendencia mega bajista en lo que es Circle. Circle salió acá, hizo su IPO, todo Paco se emocionó y tuvieron una subida de 331%. Nadie podía dejar de hablar de esto. Tengo una tabla diaria, esto pasó en 11 días. En 11 días hiciste 3x de tu dinero. Pero cuando dinero viene tan fácil, dinero se va tan fácil. Desde entonces hemos caído hasta 78%, ¿no? Pero hemos respetado el primer mínimo acá. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Circle está en una tendencia bajista que empezó desde que tocó altos el 23 de junio, después hizo un alto más bajo el 18 de julio y después hizo un alto mucho más bajo el 11 de agosto, el 12 de agosto, para después hacer un alto más bajo el 10 de octubre, para después hacer un alto más bajo el 28 de octubre, para después hacer un alto más bajo el 10 de noviembre, para ahora hacer un alto más bajo el 12. Parece más o menos que entre el 10 y el 12 es cuando encuentra sus máximos, y ahora podríamos estar ante lo que sigue. Si volteamos a ver este canal bajista que tenemos dibujado por acá, perdón, no sé qué vergas cambié, tenemos este canal bajista que tenemos dibujado por acá, puedes notar perfectamente rechazo, caída casi a la media, rechazo, rechazo. Si ahorita no tienes para romper la zona de los 82, de los 84 dólares, básicamente, y después llevarte el mínimo de los 91, el máximo de los 91, perdón, de 84 a 91, aquí, si te llegas a llevar, si eres bajista y quieres ver caer los 75, una vez que lo hagas, ¿qué te dice esto? Alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo. ¿Y dónde se va a poder dar a ese bajo más bajo? Probablemente entre 69 y los 64. Una vez que te llegues a llevar esto, para mí, mi siguiente objetivo en Circle van a ser 33 a 21 dólares. Esta es la zona donde yo exploraría una entrada. Y ahora, una vez más, no estoy prediciendo que una vez que llegue acá voy a entrar, ni tampoco que va a llegar acá. Lo que voy a hacer es voy a ver el mercado, cuál es el sentimiento, qué está diciendo la gente de Circle, que se va a ir a bancarrota, etcétera. Y ahí es donde voy a poner mi lana. Encontrar niveles es más difícil que hacer eso, en mi opinión y a mi gusto, y es como yo funciono. Entonces, Circle un poco más relajado en la semanal porque hay menos velas. Se las pongo acá, un segundo. Verga, qué pinche festival de velas rojas. Pueden ver que por ahora estás por encima del promedio del 5. Simplemente perder los 80 dólares te dejarían por debajo. Harías un SFP y después de un SFP viene un movimiento violento a la baja. Ahora, ¿quieres ser alcista? Quiero recuperar los 84 para después llevarme el máximo de los 91.50 y después de eso tener cierres por encima del promedio del 9 para ir a buscar los 109. Ese sería el punto. ¿Quieres más o menos que esto aguante y que no se caiga? Yo pondría, puedes, en la diaria me parece que se puede hacer eso. Poner una línea por aquí, acá. Y siempre y cuando y aguante esto y continúa la alza, bien. Pero en cuanto te lleves a la baja los 74.87, vas a venir de nuevo a la zona de los 64 y de ahí ya vas a ir a buscar estos 33 dólares, perdiendo el mínimo histórico y eso pues te va a llevar a donde sea. Momento me está apuntando para abajo, menos en temporalidades muy cortas. Temporalidades muy cortas ha tenido un buen reajuste, pero tiene cara de que se está acabando en este momento. Y una vez más, lo único que tienes que hacer es perder los 80 dólares en esta temporalidad para después caer por acá e irte para abajo. Una vez más, si estás viendo esto y lo estabas viendo en ¿cómo se llama? En temporalidad corta, esta es la de 4 horas, puedes ver bajo, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, ¿no? Con altos más altos hasta acá. Y de acá, ¿qué te hiciste? Te llevaste todos los mínimos. Hasta acá. Y ahora vas para acá arriba. Si este fue el siguiente máximo, ¿qué es lo que sigue? Un bajo más bajo. ¿Y qué te vas a llevar? Los 74 dólares. ¿Y vas a poder aguantar este de acá o este? No sé todavía. Tienes que ver. Simplemente para ser alcista, esto es más fácil en la diaria. En la diaria, lo único que tienes que hacer para ser alcista es cerrar por encima de los 84 dólares
Y de ahí los 85. Pero tiene cara que eso fue lo que te rechazó y ahora deberías ir para abajo. Yo pondría esta línea de tendencia. Se llega a llevar la línea de tendencia para abajo. Me salgo si es que estoy entrando en long. Y básicamente es todo. A la baja, esto tiene más cara que a la baja que para arriba. ¿Y dónde estaría la zona buena de corto? Sencillo, el promedio del 21 y lo eliminas, te sales simplemente por encima de esta vela. Porque alto, alto más bajo más bajo es lo que debería seguir, en teoría. Ahí lo tienen, eso es Circle. Alex, can we do Tesla, please? And I'm muted. Perfect. Not Jack in the Box. You were muted. You're still muted, even though your mic's not muted. Oh. Do you hear me? Check. Oh, wait. There you go. Oh, okay, good. Where's Tesla? Oh, there it is. Perfect. Let's see what's been going on with Tesla. Let's go to the HPDR and let's check that weekly median. Because again, the really big basis of our trade is this weekly median. We want to be watching very carefully this weekly close. Don't know what I just adjusted there. Because the weekly median sitting at $474, this is a very crucial spot to actually close. Firstly, you have the weekly median shifted pretty nicely right into this wick high region. Specifically November 3rd's wick high that's at $474. This is a very crucial spot to actually get a weekly close above. You can actually sustain weekly closures above that 474 region. To me, this will be a really good sign that you are about to break out to a new all-time high on Tesla. So that means in 2 days, you're very close to possibly confirming an all-time high setup here. But you'll really need to be patient in 2 days because what you've seen is you can make these wicks up and right before close, they sell off. Make these wicks up, right before close, they sell off. So you really do, as a bull, just want to see, okay, are we going to hold specifically this weekly low and then also close above 474 today or in this week, in 2 days? Because you have a pretty big volatility set up on the weekly. Now at 2 sessions of 0%, telling you a move is coming here. Getting back above this weekly median will definitely have an implication of a move to the top side, 38.2%, currently at $523. So you for sure in this perspective very easily can make an argument for an all-time high, but it's just not there yet. You need the trigger, then the trade. For me, it'll just be consolidation above that weekly median or specifically that high that was formed on November 3rd. Keep going here. Again, monthly is pretty close to a breakout. And actually, I like this monthly perspective in confluence with that weekly idea. The weekly median and $473 gets reclaimed. That'll have good implications for this monthly closing in 14 days. That, yeah, perhaps you are going to get a monthly breakout going into January. You're really, really on the verge of a monthly breakout per the HBDR. And you'll know that really you get continuation moves once you actually close above a previous wick high. So in this case, you see this wick high, again, same one we talked about, 474. Into January, you'll really want to start seeing if in the month going into January, you actually hold that 474 region. Because what that could provide is potentially the 38.2% being broken, meaning you're in a breakout and potentially holding that top side 38.2%. Often when you hold it, you often make expansion moves. What do I mean by that? Like this, when you hold it and stay above the top side 38.2%, you often make pretty big moves up. I guess this was the most recent one, actually. November 2024, fell back under it. Okay, wait, here's another one. No, okay, so it tested it. Interesting. Then it shifted up. So again, you're just testing it again. So into really this monthly close, if you really can just keep holding up 474, bulls are gonna have a lot of cards really to be saying, yeah, you can start brewing an all-time high break into next year. But if we know that, and we know we're very close to a big bullish setup, then again, you'll really want to be patient, because if it's all going to be relying on that monthly closing above that $474 region, we don't need to be front running things. We'll just patiently wait for this weekly to close, take it from there next week. And well,
If you continue to hold above 474 into, let's say, January, then yeah, you'll have a pretty nice setup here telling you the weeklies back above the median. You're closing above that previous wick high rejection, all while then that monthly is in a breakout, implications for this weekly volatility to actually fire off to the upside. 2-day as well, we were gauging maybe some kind of pullback here. Actually, I think that's the last time we were talking about Tesla. Let's go to the daily. Let's see here, Monday. So we just wanted to see consolidation essentially. So far, you've gotten that. You've gotten one reclaim. You're on the second. I mean, you're on the third. You've gotten two. So again, we want to really be seeing and watching if this region's going to actually hold. For now, you're just kind of waiting and watching for that. Observe 474. Be mindful that that daily EMA 5 has moved up right in that 473 region. It's a good sign because, again, as long as you're staying above this wick high, I can actually draw it a little more accurate there. This will be a good sign of continuation. At minimum, you could just get a little range here. 474 holds, make another move up to 490. You get any kind of daily close back above 490 or just this high here. Yeah, this will be a continuation move up to that 515 region, not 550. 515, right into this area here. And see here, breakout 50% right in that 519 region. So I'd like to front run that near 515. I said 550 and some bulls' eyes just opened big. Not there yet, not the setup. Maybe into next year. But still in a very tricky spot on Tesla. Because if you're really longing this for a major breakout on the weekly, you're really hoping that you're just not going to sell off in 2 days. With Bitcoin and risk and ES1 looking, well, kind of interesting where it's at, specifically ES1 here, I'd actually be cautious of this selling off. So if it doesn't in 2 days and you continue to hold above 474, really good sign of strength on Tesla going into the end of this year. Now, if let's say we reject, right? Let's say we reject. What's your first real big sign that this is actually going to break down? We can gauge the daily EMA 9. I'll throw the 5 off. You can gauge the daily EMA 9 here. It's now moved up nicely since last time we saw this. If this daily 9 gets lost, it'll be my first sign that, yeah, you are potentially going to make a move down to 440. At that point, we just play the ranges. You lose this daily 9. You go down to this median sitting near that 444 region. Lose that, yeah, you'll have a move down to that EMA 100. Now, notice the daily 34 is at $441. So you can just use that as confluence as kind of your breakdown zone to that EMA 100. It's a pretty big gap down if you don't hold that daily EMA 34. And then it's the same exact thing what we've been talking about. If at all you reach 415 on Tesla, this is where you absolutely need to be cautious. These are where major breakdowns can occur. And you can even be testing this around this wick high here, like what you're doing now. No breakout can occur. And look at how fast this can sell off. I mean, you went from a $488 Tesla to the low of 417 in 1 week. So that is why you're very close to a bullish setup, but you really need to be seeing Tesla close above 474. If it can't close above 474 in 2 days, that'll be a sign, at least to me, that, okay, the median's rejected. You're back under this wick low. We should be maybe looking for a move towards that weekly 9. And again, that's at 440. So it kind of plays into what I was saying on that daily, which is if you lose that daily EMA 34, let that be your first big sign that you're going to start moving towards that 415. And with what already you know with 415 being like that capitulation zone, major implications that, well, if once this EMA 100 gets lost, it'll be cooked for Tesla. So yeah, I see where bulls are, making an argument, but notice how it's not triggered yet. There's no actual trade yet to trade off that weekly. It's all just maybe up in the air. Maybe it'll close. Maybe you'll reclaim 474.
And that's never good if you're trying to max long something on a maybe. So rather, if you're trying to long Tesla now, understand that we were looking for a move like this. We were looking for a move down to here at 433. We moved up. We've now taken this high out. So that's a first good point for Tesla bulls. But again, the criteria is take this high out and close a weekly back above 474. All you're doing now is waiting for this to close. Until this closes, you should be rather watching carefully. And if you start actually losing 474 on like a daily, you can then start watching. That'll be implications that you'll test that daily 9, or once you lose the daily EMA 9, I do believe that'll be just the start of a breakdown on Tesla. I'll turn the rainbow chart off. Let's just see here. Anything else? I thought maybe the weekly, let's see. Bi-weekly, was it? No, nothing. Okay. And even the bi-weekly, right? We've talked a lot about the weekly. Perhaps it's breaking out. But again, just not confirmed unless you get this bi-weekly close like here, right? Above that high. So the rainbow chart back on real fast. Bi-weekly, again, maybe it's breaking out. Maybe it's close to it. But just not there yet. So if you're on the camp that like Tesla is going to move up to 500 from here, just fully understand kind of what level you need to hold for that to actually be true. 474 is a big region. This weekly median is a major zone. Until you actually get that close, you should be cautious here of this rejecting. You've already wicked past this 38.2% on the monthly. You're really going to need this zone to hold. If this starts just breaking down from this 470 region, really breaking down, I mean, really what's going to be brewing is a $400 Tesla potentially. So again, why I keep saying that is because I have a lot of people on my feed talking about Tesla's all-time high is just about to happen essentially. And well, the chart's telling me you should wait and watch because it's close, maybe, but we've been here before where it looks so really close to a breakout and then it just sells off. So 2 days left to go, 474, that's all I have on Tesla. And observe the weekly volatility. This weekly volatility, in my opinion, will either start breaking you down towards $400 or breaking you out towards 515. So that means that, well, you're either going to get a major breakdown move or a major breakout off this weekly volatility. So in that reasoning, you should be watching this weekly close pretty carefully. I would expect, because the Tesla went and did the all-time high by for a second there. Volatility on the weekly not expanding during that move means probably this is going to go in the other direction. I'm going to favor that a little bit more, but that's me. I have a bias, so you know. Yeah, that's a good point. I'm actually just realizing it didn't. When did it make its all-time high? Oh, that was just right now on this week. I didn't even realize that. Yeah, I took that wick high out, made an ever so slightly high at almost $500. So that's a good point on why you should probably wait for this weekly to close then. You're running on this just going to keep breaking out. Well, I mean, even the most bullish bulls have your higher high here. We know we don't long into higher highs. It just doesn't make sense unless you actually get a closing. Unless you get that closing of the all-time high on a weekly. And that's something I forgot to mention. Continuation for me, and this is just max bullish, is if you get a weekly close back above the all-time high, generally a continuation move. But until then, I'd be cautious of this weekly. You need 474 to hold. That's kind of my line in the sand. Perfecto. And couldn't agree more. Thank you, señor. Much appreciated. Estamos viendo Tesla. Muy fácil. Por cierto, me tengo que retirar. Me equivoqué, damas y caballeros. Tesla de mi zona de venta, que fue acá, subió hasta acá. Entonces me retiro para que vean que no sé de lo que estoy hablando y crean, no me copien en mis trades. Pueden ver lo terrible que pueden ser mis errores. Hablando en serio, Tesla acaba de hacer un máximo histórico. Una vez más, viene completamente manipuladito, vendido, puesto para todos ustedes, enfrente de todos ustedes. Si Tesla estuviera en máximos históricos ahorita y fuera porque literalmente algo excelente ocurrió, diría, vale,
Lo que hizo que Tesla viniera y hiciera estos máximos históricos relativos, que son nada por el máximo histórico pasado, para eliminar a todos los shorts, y es lo que les he dicho. Este es un corto que quieres perseguir porque definitivamente te va a llevar para abajo. La cosa es ¿cuál sería tu invalidación? Habíamos dicho antes, aquí arriba tu invalidación era el máximo histórico, pero probablemente Tesla va a hacer la gatada de subir, porque Tesla es como Bitcoin, y una vez que suba, va a eliminar a todo el mundo y bajar, ¿ok? Con eso dicho, estamos viendo una tabla de 2 semanas. Tesla acaba de hacer un máximo histórico en esta, y lo que nos trajo este máximo histórico fue el domingo. Alguien grabó dentro del círculo de la gente que promueve Tesla sin promover Teslas, y ya saben, si les estoy cerrando el ojo, esa gente empezó a promover un video de robotaxis en Austin que no tienen piloto. No hubo nada, no han cambiado la ley, no ha avanzado nada, no han dado nuevos anuncios, nada. Literalmente fue ese hype. Y al día siguiente, lo dejaron correr un día, y ayer salió Gavin Newsom, el gobernador de California, que se ha encargado de destruir a todo California, a decir que van a detener la venta de modelos de coches de Tesla a la venta en California, porque le ha mentido a todo el mundo con piloto automático, porque todo el mundo sabe que el gobernador de California lo que más le importa es la seguridad de todo el mundo, y por eso solamente ha eliminado a todos los policías y tiene a todos los vagabundos con puñales, navajas, pistolas, asesinando a todos. Por eso a Gavin Newsom le importa muchísimo la seguridad de la gente y no quiere que caiga con estas pendejadas, pero si puedes caer en un cuchillo, morirte y darle todo a un vagabundo, por favor. Entonces, eso es lo que son las prioridades de California para todos los que no sepan. Ahora, después de todo este desmadre, ¿por qué les cuento eso? Porque si esto te lleva a un máximo histórico que no tiene fundamento alguno en la realidad, porque nada ha cambiado, literalmente nada. Lo único que sabemos que sigue es el próximo cuarto de Tesla va a ser el peor cuarto de toda su historia moderna, ¿no? En cuanto a ventas se refiere. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué? Porque hicieron a toda la gente que quería comprar un Tesla comprarlos con la mentira de que se iba a acabar los $7,500 de descuento y que iban a subir de precio. Sí, quitaron los 7,500 de incentivo y ahora te están dando descuentos más grandes que esos. Y lo digo como cliente que acabo de comprar una camioneta, se los digo, están mucho más baratos los coches que antes. Entonces, encantado de la vida, tomo el descuento. Descuentos quiere decir menos margen de ganancia. Menos margen de ganancia quiere decir malos resultados. Malos resultados. Saben ustedes a dónde voy con esto. Por ende, Tesla, para mí, hizo el gran tope en este momento. ¿Puede llegar más arriba? Podría. Ahora, si eres alcista, es bastante sencillo entender esto. Estamos viendo un gráfico de 2 semanas acá. El gráfico de 2 semanas te dice, llevas una tendencia alcista desde el 2019, tienes el 2020, por fin tienes el breakout, la confirmación, vas para arriba, llegas a los $100, todo el mundo dice que Tesla va a ir a 20, bolas, llega a $300, vuelve a caer hasta 140, en 140 una vez más la gente dice que se va a $100 y no es que a 90, bolas, se va a 487, crea un nuevo máximo histórico y después bolas, ahorita crea otro máximo histórico. Esto fue todo el tremendo push alcista de Tesla que lo llevó al mejor cuarto de toda la historia, el cuarto pasado, con la mentira de que los coches iban a subir de precio, como todo lo demás, y después, ¿qué es lo que hemos visto en todo lo demás? Una vez más, no estoy adivinando el futuro, estoy viendo lo que ya pasó. Normalmente todas esas empresas que hicieron esto sufrieron mucho más el siguiente cuarto, y el siguiente cuarto los destruye. Así que es al cuarto en el que vamos con Tesla, además de que esta temporalidad, literalmente de aquí a fin de año, normalmente Tesla hace esto, y después, enero, febrero, marzo, hasta abril, es donde encuentra normalmente sus fondos. Es lo que nos hemos encontrado en el pasado con Tesla. Así que para que lo tengan, este fondo fue en mayo, ahora este fue en enero. No va a pasar tan rápido acá, por lo que yo diría que por ahí de abril es donde vamos a encontrar esto en el caño. Y también entendiendo que Ford, GM, todos acaban de anunciar que van a cancelar sus coches eléctricos, etcétera. Esto es muy alcista para Tesla, pero la publicidad que están empezando a crear es el coche eléctrico va a desaparecer y por ende va a ayudar a promover con malos resultados, etcétera. Si yo fuera el malo, estuviera contratado por los malos para hacer ver a Tesla de la verga, simplemente haría lo que sigue. Decirle a todo el mundo, vean los números de Tesla,
van en caída, la gente diría, ¿pero qué no van en caída? Porque todo el mundo compró por adelantado por la subida de precios, que son teorías de conspiraciones las que siguen, están locos, no, Tesla está cayendo porque nadie quiere comprar coches eléctricos, ve cómo se deprecian, Ford ya se retiró, GM se retiró, si ellos no pudieron, Tesla menos, ve los malos resultados, nadie está manejando el coche, no se maneja solo en todos lados del mundo, y con eso es suficiente, y además de, si se pueden aventar un buen... porque ahorita Elon se está metiendo de vuelta a la política, entonces ahorita van a empezar a decir que es un racista, que probablemente dijo la palabra con la N, que a nadie le gusta, y además de eso, sumado con todas las otras cosas, para poder llevar a Tesla mínimo a la zona del promedio del 200, que se encuentra en los 210, que irá bajando. La hemos roto antes, podríamos... En un mercado bajista sí hemos estado debajo del promedio de los 200. Entonces, si llegamos al promedio de los 200, no esperaría que aguante. Yo creo que sí lo podemos penetrar un poco más. Para mí la zona importante serían estos 180, si es que se llegan a dar. Ahora, nada es garantizado en este planeta, igual y simplemente esto se va para arriba. Pero si creemos que esto se va a ir para arriba, es sencillo, señores. Eres muy alcista en Tesla. Tienes dos sopas para entrar. La primera, que es riesgosa, es esta línea meme, porque tienes breakout y una consolidación acá, me diría que pues vas a ir para arriba, ¿no? Ahora, ¿por qué es riesgoso esto? Porque estando por debajo del máximo histórico pasado, el que acabamos de hacer, básicamente esto podría ser un SFP, te puede dar este cierre aquí, o sea, tal cual como lo tienes aquí, te puede dar el siguiente aquí y el tercero para abajo. Y eso literalmente, como sería un SFP, tendrías un movimiento contrario, literalmente más o menos estilo este, donde te llevó hasta acá. Es lo que nosotros estaríamos esperando si es que Tesla se da la vuelta. Entonces, si eres alcista es bastante fácil. Lo que tienes que hacer con Tesla es esperar a empezar a cerrar semanales. Quiero ver 2 semanales por encima del máximo histórico de esta zona, de los 488.64. Si empiezo a cerrar semanales por acá, 2, solamente 2. Con eso vamos para arriba y estamos contentos y va Tesla a romper todos los récords de todo y qué chingón, ¿no? Y ya vienen los robots automáticos y todo ese pedo. De no poder hacerlo, tu siguiente opción es literalmente apostar a la zona de breakout, pero les digo, puedes cerrar esta vela aquí, la siguiente puede cerrar aquí abajo, la siguiente puede abrir en un máximo histórico y después caer y cerrar abajo esta línea y literalmente llevarte a comer pito. Porque una vez que se dé la vuelta en esto Tesla, y se va a dar la vuelta en ello Tesla, va a caer bastante duro y lo único que no quieres es comprar en altos históricos. Créanme, he pasado por esas penas. Entonces, ¿qué es lo que quieres ver si eres bajista en Tesla? Honestamente, la primera señal es debajo de 450, la segunda va a ser debajo de los 430 y la tercera debajo de los 414. Una vez que caigas de los 414, que es esta zona, acá también tienes el promedio del 9, aquí es donde vas a ver a Tesla literalmente desangrarse a la baja. Y lo hace aparte rápido. Le gusta jugar a que no se va a caer por un rato y luego pito en chinga en 1, 2, 3, 4 velas, te tira literalmente al fondo. Entonces, Tesla se mueve rápido, agresivamente, y yo simplemente estaría poniendo atención acá. Quiero ver mi vela mensual nada mal, trimestral, nada mal. Donde se empieza a ver culero es en la semanal. Esta es una vela de indecisión, pero en la semanal tienes una vela topera. De aquí al fin de semana, si llegas a cerrar así y después cierras por debajo de 465, sería tu confirmación que vas para abajo. Pero por ahora esto es más alcista que bajista, no les voy a mentir. Si solamente estoy volteando a ver la tabla y no sé nada más y no sé las mentiras que me han vendido, etcétera, esta tabla es más alcista que bajista. Tienes bajos, bajos más altos, altos, altos más altos y continúa en esa misma tendencia, para que lo sepan. Así que por ahora Tesla es más alcista que bajista, pero, y una vez más, mi dinero que está en cash está esperando a que se dé un buen ajuste y ahí es donde el tío Salo va a entrar a hacer lo suyo. Por ahora estamos esperando y, de nuevo, esto nos cambia de opinión y no tiene nada de malo si empezamos a ver cierres por debajo de 488. Recuerda que no nos importa el precio de dónde entremos, nos importa qué tanto porcentaje se puede mover algo para arriba, ¿ok? Ahora, si entras ponte tú en 470
y sube 500%, ¿le vas a hacer el feo? No. Y es por eso. Te esperas, te esperas, te esperas. Tienes cierres aquí arriba, vámonos para arriba. No hay cierres aquí arriba, vamos a ir para abajo. Y una vez más, agregando un poco de lo que sabemos, el que nos estén diciendo que esto fue muy alcista, sabemos que absolutamente no. All right, Mr. Farhano, we got Netflix. Very important. Netflix and chill, please. Alrighty. Time to remove my pants for some Netflix and chill. Wait, what? You saw that Paramount or whoever, no, who's going to buy Warner? Okay, Paramount and Netflix are fighting for Warner. But if Paramount buys Warner, it'll be like Hollywood Video buying Blockbuster when Netflix came out, which would be retarded. So what it ended up being, and now people are like, this is a bidding war. No, it's not. They're just raising the price through another bid. That's it. That's the only thing that's happening. For those of you that, not you boys, but everybody else that don't know how business works, that's how you do it. What do you think is going to end up? It has to be Netflix, dude. Yeah, again, Netflix? Paramount can buy them. They can. But then what? Like, Hollywood Video can buy Blockbuster, but there's Netflix now. You know what I mean? Like, it's like Ford buying GM to compete with Tesla. Does that make sense? It's like two companies that are going out of business. It's like Kodak and Fujifilm fighting for who's, you know what I mean? Like, who's going to buy who? Dude, they're both going to go down versus the iPhone. There's none. It's the same thing here. Competing to be the king of the graveyard. Exactly. So no, Paramount just came in literally to, what's it called? To just raise the bid on Netflix. That's my view. The tallest kid in kindergarten. Yeah, exactly. At the end of the day, the only streaming services and the only things that are going to make content like big movies is going to be just Apple, Netflix, and Amazon, which are for third parties. Netflix is done this for so long. They can, and they're buying all the right sports. They bought Formula One and they're getting into others. They're going to do great. But real companies that do $300 million videos that are an hour and a half long are not going to make money, believe it or not, in the future. That's a movie, a $300 million 1.5 hour video. And that's just stupid. It's just not going to work anymore. How much was that one Hyper 5, 100K, you said? Which one? Hyper 5? No, I spent 100 on Hyper 5. That's a hell of a good deal compared to 300 million. Yeah, I know. Sadly, back then there was no money on YouTube. I went to I went to GoPro and I was like, dude, can you guys sponsor the video? And they were like, yeah, we'll give you 10 cameras, but you need to put our logo everywhere and we own the rights. I was like, what? So believe it or not, I just bought the cameras. So let's start with quarterly on Netflix. 6 month doesn't have the most amount of data, so it looks a little funky. But we'll start with the quarterly. So after being away from the 38.2% for a solid amount of time, this is like years of price action. I think about 2 years, but a little bit, but somewhere between 1 and 2 years of price action. Let's do the math. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's roughly about 7 times 3, I can't tell, about 2 years of price action. And now we're making our way back into that 38.2%. We have a close ever so slightly back within the 38.2%. We have a front one of that top 38.2%, and now we are below the median. And making our way into the 38.2% gives you probabilities of coming down to the bottom 38.2%, which is somewhere around $77, $77 to $34. But I do think you're going to go a little bit below that area and come down to tap the 21 EMA, which is the last area we've tested before we initially broke out, and we haven't come back to retest that 21 ever since. And this would be the perfect area to come down, make a nice next higher low somewhere in this region, consolidate between this 21 and 9 EMA for a little bit of time, while these HPR ranges step up a little bit more, and then make our way back into the 38.2%. And then at that range, at that point, I would expect the next breakout to happen. So a little bit of consolidation after making our way back within the 38.2%. With the momentum now starting to reset, with volatility resetting at the same time, I think somewhere around the bearish control zone is where we're going to find our bottom on price. This comes along with the jewels losing the buy signal, flipping into a neutral, and having the God mode signal in the background.
Monthly now positioned pretty heavily to the downside, and we're getting into the bearish control zone with volatility expanding. Monthly Jules playing out the God mode sell signal, and you're very close to getting a bearish cross between the pink and going below the yellow. That likely, once you get that cross, gives you a move down to this 55, somewhere around $70, which is our previous, somewhere around our previous high right over here at around $70-ish. Oh, it's actually $69. Nice high. 2-week also positioned to the downside with volatility expanding. 2-week Jewel also pointing out that sell signal. 2 weeks already given it to you with the pink crossing below the yellow. Now you're about to get your 9 crossing below your 21. That likely brings a nice little dump ski down to the 100 around $75. Weekly also positioned to the downside, trying to flip back up. However, it's still below the moving average with volatility expanding, trying to find some support at this 100 EMA. Once you lose this, you're likely going to capitulate into somewhere around the $70-ish zone. 5 days, same look as the weekly, trying to flip back up right at that 100. 2 days struggling around this 200 SMA, trying to just go chopping back and forth. You are currently rejecting your 5, waiting to see a close below this 200 SMA, but ideally you want to see a close below this wick low at $93, and then you're likely going to dump somewhere around 73. Daily starting to flip back up on momentum, getting back out of the bearish control zone with volatility approaching extreme lows. Let's zoom in on this, getting a lower low with a lower low in price, so there's no divergence there. And the daily jewel is now flashing a buy signal within the bearish control zone. Let's mark this off and see what this does, and see if the move has already played out. Let's take one more and call it there. All right, how much of a move was this one? It went a little bit lower, not much. It went up 8%, 8 to 9%. And this one, about 4%. This one, about 6%, 6.67%. About 3%. How much do we have here? This is about 3%. Interesting. So that low end number has played out. Let's see if we were to go up about 6%. That brings us to roughly $100. And about 9% brings us around 102 to like 102, 103. That would land the $100 figure would be the top 38.2% after we made our way back into the bottom 38.2%. As of now, on the low time frames, you should see a move down to tap somewhere around $94, somewhere in the low 90s. But as long as you're closing a daily over 94.57, likely will come up to $100. Lose 94.57 on a daily basis, and then that likely gives you another one of these dump skis to somewhere around like between 80 and $75. 4-hour also flipped up with momentum of volatility now expanding from 0%. Let's zoom in on this a little bit. 4 hours now forming multiple drives of hitting bearish divergence after taking out all of these highs on momentum, where prices steadily making lower highs. And this will confirm with any close below $93.32, and that'll bring us to that 80 to 70-ish dollar area. As of right now, you are still holding over your support, which is the median at around $94, with the rejection of your top 38.2%. Likely are going to test that low $90 area, but hopium is that this median will hold on a closing basis, and that sends you up to $100 if it does. Now I'm going to the RSI. 6 months still has active hidden bullish divergence, and this will be active as long as you're closing over $17.49. And this is going to be, and your next target on the divergence is the critical zone, or first the simple moving average, and the simple moving average is at, what do you know, right at that $100, $108, and then the critical zone is at 172. 6 months is also giving you a buy signal on the jewel with volatility expansion.
However, the quarterly is now invalidating the hidden bullish divergence, giving you a short-term move down, and that would target your bullish control zone, which is at about $65, and this will update in 2 weeks. 2 week has multiple drives of bearish divergence. Next target is about $68. 5 days now invalidating the hidden bullish divergence. Next target $75. Nothing. 2 hour currently has multiple drives of bullish divergence. This will be invalidated with a close below $94.16. Next target is about $100. And now let's check momentum. Six-month momentum is freshly flipped up, maintaining the bullish control zone with volatility expanding, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over $75.20. So that move down would just be a tap of the 6-month momentum pivot. Quarterly is freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $130 with volatility contracting. And monthly is also flipped down with volatility now almost at extreme lows at 15.8%, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $125.32. This is bearish divergence. There is indeed bearish divergence on the monthly. Next target on that bearish divergence is going to be this 55 EMA right around $75. 2 week currently also flipped down with volatility expanding from extreme lows, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $124.50. Weekly is currently very close to flipping back up, but it's still flipped down with volatility expansion, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $98.50. 5 days also flipped down, but very close to flipping back up, and it will remain flipped down as long as you're closing below $98.25. 2 day currently freshly flipped down, but very close to flipping back up, and it will flip back up if you close over 97.60. Daily currently freshly flipped back up, and it's going to remain flipped up with volatility contracting as long as you're closing over $93. And 4 hour freshly flipped back up with volatility very close to extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 93.51. So the very, very high time frames, like all the way up to the 6 month, does remain bullish. But you have seen a very extreme move to the upside, and this is an area where you would see some consolidation / a little bit of a pullback, and you've seen basically vertical move to the upside since about $15 into well into the 100s. So even seeing a 20 to 30% move down right now would not really be the worst thing, just making another higher low before continuing to the upside, especially since you have hidden bullish divergence in place on the 6 month, and that will be active as long as you're closing over about like 17 or $18. But your lower time frames or medium term time frames are starting to flip down. Like monthly, quarterly are starting to flip down. But volatility is contracting now, and you do have some bearish divergences playing out, which target somewhere around between $75 and $65. But your higher term time frame, but that would bring you to very extreme years on the HPDR and your medium term time frames. Plus, your higher term time frame trend would still hold true. Plus, your higher term time frame momentum would still be pointed up, which would signal probabilities of just making a higher low somewhere around that $65, $75 area. Consolidating around there while the HPDR ranges can step up, and then continuations to the upside with some hidden bullish divergence. And lower term time frame is now flipping back up. So you want to watch the 4 hour and the daily close. If those do remain to the upside, I would expect a little bit of a move up from here to tap somewhere around $100. But then I would expect that move down to tap somewhere around that $75 to $65 area. And the invalidation for that is simply going to be getting a weekly close back over about $125, and then likely going to go to some nice new all-time highs. But as long as you're not closing over $125, whatever bounce you get, likely just going to be a bounce before going somewhere below $80 for sure, somewhere around $75 to $65. Thank you, senor. Much appreciated. So already on an average correction, this shit has gone down more because the average correction for Netflix is 23%. We're down 28%, and we've been down 30% on this candle. So
This is to me where people have to wonder, how come in Oracle, Netflix, Tesla, they're giving me the greatest, best news of all time, and instead of making actually Tesla just did an all-time high. How come they're doing the opposite, right? And the reason, and one thing I love about seeing this chart is understanding why they're telling everyone that no, it's now a fight between Paramount and Netflix to buy Warner Brothers, right? The reason why is because it's too obvious that this is going down already. So you got to have like a, no. The reason why it's going down, it's because they haven't really closed the deal. And the thing is, they're telling all of you in real time how the negotiations are going. So you guys know before the CEO's answer on the other side, right? So all these things keep doing the same shit. Now, Oklo is down bigly, $78 right now from 200. And the rest of the shit is really, really fucking tremendously down too. So I don't fully understand where people are getting bullish on this. Netflix just seems like it's going to, if you're already way beyond a regular correction, can we play with the idea of maybe getting that 72% correction or maybe somewhere in between? Right? So what would $65 be from the top? See? $50%. Right around that middle zone. Yeah, right around this this meme line too, which was the all-time high from November 2021, rejection onto the bear market of 2022. This was one of the biggest bear markets in very like big history. This shit went down 76% back then. Yeah, damn. Shitcoin levels. That's what I'm saying, like crazy. I think now they might be more established and there's going to be less competition. So this could be possible. But then again, the bottom here was at 16. You have the SMA 200 down here. If this is really bearish, like if the market really gets bearish, right? And it goes my way, I don't think this is just going to be a medium correct. Like I said, everywhere you look on the market, everything has corrected tremendously. It's just very few stocks that are close to all-time highs or just doing all-time highs, right? Why? Mm-hmm. Like, I want to know what's the reasoning for everybody to look at that and say, why the fuck is everything down, but not like 7 companies? Well, they're telling me that it's so bullish. So I think this is going to be a bigger, I also hope so, right? Because I'm all cash, except a few plays, but we'll see. We'll motherfucking see, boys. We'll see if I finally can make some money. All right. La corrección promedio de Netflix es de 23%. La corrección grande de Netflix es de 72%. Esta vela como tal ya tiene un 30%. Ya estás más allá de una corrección promedio. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos y notar lo mismo. No, nos dan grandes noticias de que Netflix la va a comprar. Esta es una tabla mensual. De que Netflix la va a comprar. Digo, que Netflix va a comprar Warner Brothers. Eso es súper bueno para Netflix, ¿no? Después anuncian que no y ahora que sí. Y ahora que no, ¿no? No sabemos qué pedo. Déjenme les digo algo, esas negociaciones la gente no las sabe. Todo eso es un teatro simplemente que ellos mismos están sacando. ¿Por qué? Ve dónde está su acción. Esto mínimo, el hecho de que no estén comprando Warner Brothers te hace pensar que esta caída es por eso, ¿no? No te hace como, bueno, es por eso. No. Esta caída había empezado mucho antes de todo eso. Como Oracle. Díganme cómo vergas es esto posible, ¿ok? Este sí es el Oracle bueno. Creo que no. No, sí es. ¿Cómo vergas es que Oracle? No, no es. Un segundo. Verga. Vean nada más. ¿Cómo es que Oracle acá compró? Bueno, les dijo que todo estaba perfecto y también compraron TikTok. ¿Por qué Oracle? Si ustedes pueden contestarme esto,
esto nos va a resolver la vida. ¿Por qué Oracle está bajo 50%? Cuando se supone que estamos en el mercado más alcista del planeta. ¿Por qué Coinbase está bajo 43% y ya está abajo casi 50%? ¿Por qué Jack in the Box está bajo 80%? ¿Por qué Roblox está bajo 42% y ya está abajo hasta 43% y continúa buscando nuevos mínimos? ¿No? ¿Por qué? Todo está en la mierda. Son pocas empresas las que no. Y es lo que les están vendiendo a todos de que es alcista esto y que no se está yendo a la verga. Las últimas en caer van a ser las populares. Netflix. Pongo esta línea de tendencia que viene de octubre del 2023 con el setup de Hamas. Se apoya una vez más en agosto del 2024 con el reverse carry trade de Japón, güey. ¿Cómo no? Nunca más la vuelve a tocar hasta acá que la rompe, en la tercera. Esto demuestra muchísima debilidad. Llévate el promedio del 21 mensual que está justamente acá. Una vez más, ¿qué decimos? Si en una acción o en un cripto estás por debajo del promedio del 9 mensual, estás en territorio de mercado bajista. Ahora, ¿qué ocurrió? Cerraste por encima, cerraste abajo y este va a ser tu segundo cierre por debajo en 15 días. ¿Cuándo fue la última vez que tu mensual cerró por debajo, 2 veces por debajo del promedio del 9? Acá. Y esto fue en enero del 2022. Y acá lo que corrigió fue más o menos 75%. Me mamé ahí con esto, no lo quiero volver a hacer. Ya, es más, ¿saben qué? Para que lo vean, que luego dicen, no, güey, lo que pasa es que no te dan los números. 76%. Fue la última vez antes donde tuviste 2 cierres por debajo del 9 mensual. Y antes de eso, en el 2018, cuando era una empresita, ¿no? Que también lo llevó a mínimos buenos. Estas son las correcciones que yo les decía, son como de 20%. 44%, olvídalo. Y luego de este tope a este, 34%. Esto está empezando a corregir chido. Nunca hemos perdido el promedio del 200 mensual, pero lo hemos tocado. El promedio del 200 mensual está en $36. ¿Ok? Esto puede caer bastante choncho. Por ahora, estamos simplemente 28% abajo, aguantando el promedio del 21. En la mensual también estás teniendo un setup de volatilidad preparando igualito que adivina cuándo, en el 2021 y 22. Y este setup, ¿a dónde crees que se dio? ¿A la alza o a la baja? A la baja, puto. Una vez más, te está dando el mismito setup por acá, preparando por debajo de la mensual. Y eso quiere decir, te lo dio en enero del 2022, enero del 2026, rima chido. Y te podría dar ese setup mensual que te lleve absolutamente a comer verga con Netflix. Por ahora, tienes un tope por acá, claro, no hay vela topera, tienes instantánea caída y este va a ser tu primer cierre por debajo del promedio del 5 desde literalmente enero del 2023. La última vez que cerraste por debajo del promedio del 5, la primera vez fue en enero del 2022, que fue el mercado bajista. Además de que tienes volatilidad corrigiendo después de haber llevado todo este movimiento a la alza. Todo este movimiento a la alza, volatilidad lo corrigió. Trimestral de poder cerrar por debajo de $89 el año mega bajista. Ahorita ya es bajista, estando por debajo de los 106. 106, que es donde está esta línea meme, más o menos, es lo que debería de aguantar en 15 días poder cerrar por encima de. Si no, se le va a comer el diablo. 2 semanas. Tienes volatilidad expandiendo ante la caída. ¿Ok? ¿Qué te dice eso? Que este va a ser un movimiento de puta madre. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos volatilidad expandiendo de acá? Fue justamente esto o esto. Yo diría que esta. Y eso fue una subida. ¿De cuánto? Vamos a ver el porcentaje. La voy a tomar de la vela, de la parte alta. Una subida de 91%. Si fuera a la baja, ¿cuál sería el movimiento, no? Que 91%, no. Vamos a decir que pegó acá y voy a usar la parte baja de la vela. O sea, puedes imaginarte, ¿no? ¿A dónde va esto?
bajista. Además de que la estructura en sí, te llevaste todos los mínimos de hasta el 2025 de abril de los aranceles, casi. Netflix cayó antes de los aranceles, qué potente. Y acá están en $82 estos mínimos. Es lo que sigue. Tus mínimos de los aranceles es lo que le sigue a Netflix. Siguiente objetivo van a ser los $90 por aquí abajo en el promedio del 55. La última vez que perdiste el promedio del 34, que es la línea blanca, me voy a repetir como pendejo, ¿no? Enero del 2022. Enero del 2022 ya tuviste un cierre. Este sería tu segundo cierre en 2 días y 3 horas, ¿ok? Tienes volatilidad expandiendo ante la caída en esta tabla. Vamos a la semanal. Semanal también tienes de periodos de nula volatilidad, básicamente los periodos más uno de los periodos más potentes de nula volatilidad en la historia de Netflix, y tienes expansión a la baja. Te está aguantando el promedio del 100, que es la primera vez que lo tocas desde que lo recuperaste en el mercado alcista del 2023, pero lo perdiste en enero del 2022. Si esto lo llegas a perder, el nivel de los 93, básicamente esta línea amarilla, te llevas esta línea amarilla con los mínimos y estás garantizado mínimo un viaje a los 74 hasta los 67. Y eso sería un regalo de, me parece que 50% o 60%. 50% a esta línea meme. Y eso sería Netflix en Chile, estaría bastante tranquila esa caída. Diaria, extremos después de esta caída y ahora estás contrayendo, lo que sugiere que estamos ante una corrección. Esta corrección probablemente se vea mejor en la de 4 horas, vamos a verlo. Efectivamente. Y esta corrección, este rebote, pueden ver acá algo en común que acabamos de ver en nuestra tabla de Bitcoin. ¿Cuál fue el punto de ruptura? Tienes justamente un alto más alto, bajo, un bajo más alto. Lo que podríamos estar presenciando en este momento es simplemente Netflix yendo de vuelta a la zona de los 101 a 103 para poder dar el rechazo y continuar a la baja. ¿Cómo sabríamos que esto estamos mal? Simplemente llévate los 93 para abajo, los 93.32, este mínimo, y estaríamos equivocados de que va a tener este rebote. Ahora, no te confundas, este rebote va a ser bajista. Es que tanto nos vamos a tardar de ir de 95 a posiblemente los 99 hasta los 103 y ahí rechazar. Si no son los 103, los 105 va a ser el punto pivotal, pero en el 105 ya lo perdimos, ya lo ganamos, ya lo rechazamos. En realidad no, todavía no. Aquí tienes 2 puntos donde lo puedes hacer. 1, 99, 2, 105. Para que Netflix continúe a la baja. ¿Dónde estamos mal? Si te llegas a llevar $110 al alza, este máximo. Esto quiere decir que esta fue la oportunidad de compra del siglo. Bueno, no del siglo, pero de la semana. Así que ahí lo tienes. All right, Alex, we're ready for JVHB. These are stereos from 1990, right? Yeah, I think so. That headphone company. This is the stuff that Vin Diesel and the gang were stealing back in the first Fast and Furious movie. Remember that they went through all that trouble just to steal a bunch of DVD players and TVs. And then they went to space. Oh my God, Hollywood. My God. I'm still yet to watch those movies at all. Never watched them. Yeah, dude, just watch number 1, number 2, number 3. Is the 4th one good? Though, and the one when Paul Walker dies is good. I didn't watch the Tokyo Drift one, but the other ones are pretty good. It's legendary. Huh? Okay, noted. It's Tokyo Drift is legendary. Yeah. Those are the good ones. Beyond that, dude, it's all like it went from a movie about cars to a complete action movie where thieves, literally thieves that used to steal DVD players, go to space and save America. And do you know Ronaldo's going to be in the next one? Oh, wow. Say that again? Ronaldo's going to be in the next one. No, he's not. Of course. Yeah, Vin Diesel posted a picture with him saying that he wrote a role for him for the next one. They don't make any more sense, Alex. I don't know what to tell you. Yeah, that sounds interesting. Thief to astronaut. Wow, what a life. How? By the way, yeah, right? What a promotion. What a promotion. Yeah, right. That's funny. Hector and the boys are going to be pulling up in a SpaceX Starship with a spoon engine.
Yeah, I think this is the headphone company. I mean, this is a transport services trucking, JBHT, so I'm unsure. But nevertheless, this is the right stock. And surprisingly, usually when you get these like random ones that I haven't heard of, if it's not the headphone company, then I'm unsure what this is. Usually they don't look too well, but surprisingly, this chart actually looks pretty good. Here we've mapped out every time quarterly volatility has given you a setup and started to expand. Notice that every single time quarterly BBWP has given you a setup and expanded, it's led to upside continuation each time here. And why I'm mentioning that is because you're literally in the midst of a quarterly BBWP setup firing off, now at 21.43%. Extremely important when we're actually closing this quarterly candle in 14 days. You're getting a major higher time frame closings in the next 14 days, even like the 6 month, the yearly, the monthly, and so forth. And so far, this really chart is not really looking too bad. Off of the quarterly breakout on volatility, you notice that the monthly has actually trend shifted, been in a pretty brutal monthly downtrend for a while. Now, off of really December's price action, you've monthly trend shifted a higher high break. Into January, you're either looking for a throwback. The easy trade, in my opinion, will be you reject here, you trap, aggressive bulls. You come in for that throwback in January before moving out of here. It's interesting as well because you're seeing potentially a monthly silver cross happen in January. You just need to see this 9 cross to 21. Really will be supported then with this move up, and really confluence that if you get any move down, should be looking at this monthly EMA 9. To me, if you gauge this 2-week, it gives you an idea of that. If you get any kind of pullback here, you should be looking at that as an opportunity zone. This could be producing some kind of higher low on like that bi-weekly, leading to a monthly breakout. Because it's very hard right now to get bullish. If let's say you didn't, catch this move from the 160s, you had that bi-weekly EMA 100 reclaim. You came down, you expanded. This was the easy trade. It's a lot harder to start longing up here. For me now, if you're trying to long, fully be aware that, well, now you're kind of going against that higher high idea, which often when you make higher highs, you can easily get a higher low. But also in this $200 region, you've seen some pretty violent pullbacks occur, specifically this one, which once you deviated that $200 area, that started to lead you down to that 164 region again. So again, it's not out of question if this can come down to that 160, 170 region. It's not out of characteristics, but more so if you do want to break out here, you should be gauging $200 as a spot to hold. Now you'll note that bi-weekly volatility is hitting an extreme. So even if you get that consolidation pullback idea that leads to the higher low, still plays into the fact that bi-weekly volatility could just start contracting. Weekly has a nice silver cross, and really this gives you an idea of maybe that pullback on that bi-weekly leading to that monthly higher low, potentially with this weekly silver cross. It has confirmed now, and you actually haven't really tested this weekly 9 since it crossed. So when I see something like that off a higher high break, this can often make it very easy to kind of gauge an extremity low. If we end up really moving down, where do I want to see price really stop? And to me, it's just logical to use specifically November 3rd's wick high on a weekly, and also support of that weekly 9 with the silver cross kind of telling you that this area should be kind of that bid zone if you get it. Because it's a very easy area to identify if you're wrong with closures back under the weekly 9. The weekly 9 is kind of an easy gauge for this chart. Hold the weekly 9, you just start moving up. Lose the weekly 9, you often reject it and break down. You even saw it here. You lost the weekly 9 and you just started to reject it and break down. So for me, I think it's an easy perspective to just hold on this chart. If you're trying to look for a longer where to position, just kind of play the weekly 9. And even the characteristic on this move up so far has been, let's spring off the weekly 9. Now you can just use this idea with that silver cross on the weekly.
to really get confluence that, okay, a pullback's okay. If you get any move down to that 170, 169 for the culture, let's really observe that into the new month. Potentially you can get that monthly higher low formed around there. Now, I often like using the EMA5 if you're super bullish. And so far, this chart's looking super bullish. You're getting support of maybe that 170 throwback from this point, just with that monthly 5-year. It's really hard for me to start really saying it's going to break out. You're going to, test this 209 and make a new high, as long as you're not really putting in bullish structure here. You're just kind of going up. You've gotten the higher high break. That's really the objective from this point. And so now often when you see kind of structure like this, it can make for a good late long trap, where late longs are just going to get smoked on a very easy throwback that actually produces bullish price structure. Because visually you can see if you do start just holding this is your higher high, higher low, higher high. On that higher high break is when potentially you can make a new all-time high, supported with that quarterly BBWP firing off. So that's all I really see on this chart. Even on this new quarterly, pull back down to that 165, still is, not crazy. Look at what's been holding us down. Quarterly 9, about to get a new quarterly reclaim. Generally is not a good idea once you freshly get a quarterly reclaim to just immediately long it. Even here, once you were under this quarterly 9, you got the reclaim. Should you have longed just on that close? No, you long that quarterly 9, which got you some reaction. You see it didn't hold here. And even here, once you got the reclaim again, still gave you some reaction down. So really with JBHT, it's actually looking pretty good. I just be cautious here of longing. You can definitely just play trend. Even weekly higher high often leads to a weekly higher low. And we've been producing the higher lows off that weekly 9. So for me, just play what you know, play trend. Wait here. You shouldn't be longing. Only way to start longing JBHT without this bullish structure to form, in my opinion, is if you start seeing on the daily 209 actually get reclaimed. Because what you've noticed with 209 is whenever you actually get back above 209, it does come in for a throwback, but then you can't hold it, and this leads to a bearish deviation. Here as well, broke out, mind you, never tested 209, went up, came in for the logical throwback, couldn't hold it, deviation, rejection. So for me, I think it's safe to say if you just start consolidating above that 209 from here, that could be a continuation move. But until then, watch for the higher low to be formed on the bi-weekly. Be mindful that in the monthly, it looks like it's trend shifted. And often with a trend shift, it can make for an easy trade if you're just patient. So really be focused on this kind of trade and be mindful of maybe that higher low being produced maybe around that 175 region. And really the basis of this is just, let's just keep getting bounces off this monthly EMA5. So that's all I have on JBHT. Clean chart, not bad. Really, one thing though, if you do want to become a bear here, let's just see where we're wrong. Well, it's all clustering here, right? That silver cross. So if the silver cross starts to invalidate and you specifically start losing this weekly EMA 100, that'll be your big sign that, yeah, this is going to break down towards 130. But until then, be mindful that any pullback here is healthy. This can literally come all the way down to like 158 and still be bullish. And as long as you're holding above that monthly 5, you should be looking at that as an opportunity zone into next year. Or maybe a move up towards $210 to maybe an all-time high around 220. Yeah, because even monthly HPDRs, it's in a breakout, but you're just in the extremes. So more you should be looking for consolidation, chop, and again, that higher low. So that's all I have on JBHT. Higher low seems more likely on most time frames. Nice little price structure shift there, though. So bulls do have the upper hand if they could just be patient and maybe get that higher low around 170s. Yeah, this shit's been bullish for a very long time. Holy shit. Yeah, This truly. came out what? 1983.
This is older than I am, Alex. So there you go. This is a dinosaur chart. There you have it. Trucking company, so I'm pretty sure they're transporting some other goods. Probably, because otherwise makes no sense. We're done. We're good to go. Anything else you'd like to say before you go? Lots of weakness on that Solami. Yeah, Sol and even XRP are ETA short. Though the Bitcoin one got stopped out, our XRP short did not. And that's the big one. So just watch that, really. Watch 87.5 into tonight. Be mindful, too, if you're hearing this. We're getting a 3-day close. I showed the 3 days kind of been supported with 87.5. So perhaps if you're not short, look for tonight an 87.5 short with ETA. Yeah, and remember, we got the Donald Trump appearance doing the 9 p.m. press conference. I don't know why, but here So we maybe are. right before he gets on, everyone just bids it because he's going to apparently talk about crypto to the whole nation, apparently. By the way, this is what old crypto retard Twitter says all the time, that every Trump announcement has to do with Twitter. This is how desperate we are, okay? That they need the president to say something for shit to pump. This is how stupid we are. The 2025 is the stupidest year so far right now in humanity. I hope the aliens are having a good time watching us. Just laughing. It's their favorite show on TV. Us. I would certainly enjoy it. All righty, boys. Well, thank you so much. We'll see you Friday. Yeah, right? No class. We did class last week. Yeah, Friday. Weirdness. Perfect, boys. I'll see you then. And mañana is jueves, I believe. That's what I'm saying. So no, but normally we have Thursday classes, but we did it last week. So this week, no Thursday class. I was just saying yes because I forgot what the day was in Spanish. All right, motherfucker. Hasta luego, cochiloco, and thank you so much, Alex. Much appreciated. Hasta luego and buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, señores. All righty. Estamos viendo JBHT, que es una empresa de transporte, parece ser de camiones, no tengo ni puta idea, pero güey, ve que bien le está yendo. Oye, qué recesión y qué nada, Alex. Qué locura. ¿Cuánto es una corrección promedio de esta cosa? 42%. ¿Qué tanto bajó de, este es el máximo, acá, 43%. Básicamente ya tuviste el mismo tipo de bajón a abril del 2025 acá que tuviste en el 2018 al 2020 con COVID. Ya tuviste el mismo tipo de caída. Qué locura, ¿no? Voy a poner otra línea acá. Exactamente. Bien, solamente para mí, para mis récords. Ahora, algo importante, y también tenemos que verlo acá, esta chingadera sí le gusta consolidar para abajo para después reventar a la alza. Consolidar para abajo para reventar a la alza. Es un poco a la Bitcoin, ¿no? Que tenemos que ver. Lo que nos pone en alerta para todos los que sean más como son más traders técnicos. Alto, mucho más bajo. Bajo, mucho más bajo. Acá tenemos que ver cómo va a cerrar esta vela trimestral y también la mensual, porque por ahora, en la trimestral, acabamos de recuperar el promedio del 34, que lo habías perdido acá. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el promedio del 34 en la trimestral? Estamos hablando de los 2000. El promedio blanco es lo que estoy buscando, ¿no? Que es el del 34. En el 2009 solamente lo tocaste. Y en el 2009, 2008 solamente ajustó 55%. Lo volviste a tocar acá en el 2020. Y ahora por acá. ¡Wow! ¡Qué movida tan pendejamente loca! Ok. ¡Wow! ¡Qué locura! Nunca habías tocado el promedio del 55, ¿no? 2001. Básicamente hace 25 años, cabrón. Lo habías tocado. Ahora, ¿este es el final de todo? Parece que sí. No tiene cara que va a corregir más esto. Por ahora, mínimo, este tipo de debilidad nunca la habíamos visto antes.
Olvídate del promedio del 100. Para mí, y justamente viéndolo técnicamente hablando, puedes ver el porqué. Altos, bajas, zona de breakout, retesteo, huevos para arriba. Veniste a retestear esta zona ya, ¿ok? Lo único, y también el promedio del 55. Lo único que nunca ha retesteado es el promedio del 100, desde el 2001. No, nunca, a la verga nunca. Aquí está el 2008, pero ni cerca de esto. En esta tabla yo me la llevaría así, ¿eh? Si yo llegara a ver el promedio del 100 ser tocado, y pondría todo mi dinero en él, bueno, todo el dinero que le quiero meter a esto aquí. Por ahora, es un poco riesgoso entrar en este trade. Y me atrevería a ponerlo así. Y justamente está ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Tope toca con este máximo, SFP para abajo, SFP que sigue. Esto es lo que tienes que romper para irte a la alza. Ahora, volatilidad que tenemos. Uf, un segundo. Línea meme en 15%. Plana. Y que sea 4. Para que la puedan ver bien. Tenemos volatilidad expandiendo. Esta es la primera sesión de volatilidad expandiendo. Y fue a la baja, ¿eh? Yo pondría atención a esto porque aquí se está dando la... Interesante. Está como tomando un break. Y esta volatilidad se dio a la baja, efectivamente. Esta se dio a la alza, a la alza, a la alza, alza. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Pero estás por encima del promedio del 9, encima del 21, encima del 34. Déjame ver el HPDR. Veniste y tocaste la parte baja de la zona azul y eso fue lo que te está rechazando. Interesante. Esto podría ser técnicamente un retesteo bajista para continuar a ser alto, un bajo más bajo, un alto más bajo y continuar. Acá, güey, los $90 van a ser la oportunidad de oro si se llegan a dar. Por ahora es más alcista que bajista en esta temporalidad. Si solamente estoy viendo esto, solamente técnicamente hablando, estaba preocupado porque había perdido el promedio del 9 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones y ahora lo retomaste en solamente una vela. Mensual tienes un cruce plateado a la alza, se había dado a la baja y ahora a la alza, siempre y cuando continúes empujando al alza. Y pueden ver cómo se ve esto ya aquí en la mensual, se ve mucho mejor y es más fácil de entender y por qué lo está deteniendo tal cual como lo ven. Tenemos un cruce plateado a la alza, lo que nos dice que aquí cualquier oportunidad de retesteo del promedio del 9 nos va a funcionar para poder agregar a nuestra posición. ¿Ok? Esto continúa en tendencia alcista. Volatilidad definitivamente despegó para arriba y está apoyando el movimiento al alza en la mensual, aunque en la trimestral no es claro. 2 semanas tenemos extremos. Habíamos tenido un setup de volatilidad que nos llevó hasta acá y este setup de extremos podría pintar una vela topera y esta vela topera se puede dar sencillamente en 2 días y 3 horas. Pondré atención de aquí al viernes. Pero, una vez más, vienes, tuviste un cruce plateado aquí a la baja. Ese cruce plateado todavía no se da la vuelta, continúa siendo plateado a la baja, pero simplemente estructuralmente hablando en la de 2 semanas, tienes bajo, bajo más alto, alto, alto más alto, con bajo más alto. En la semanal tienes estructura alcista, en la de 2 semanas, estructura alcista formándose por mucho. Ahora, la oportunidad que aparece en esta tabla sería tu promedio del 200. ¿Por qué? Lo pierdes, caes. SFP, caes. Lo retomas después del rechazo. ¿Qué ocurre? Reventona la alza. Eso quiere decir que si esto llegara a venir una vez más a los 150, que es por donde el promedio del 200 va a estar, ahí es donde vas a querer agregar a tu posición. Pero, ¿qué tal si cae más, Alejandro? Uf, que Dios te bendiga. Semanal también está en extremos. El setup de extremos nos llevó de aquí abajo en los 131 hasta los 194. Estamos por encima de todos los promedios. Tenemos un cruce plateado a la alza. Tienes acá justamente en los 177 tu promedio del 9. Lo que diría, agrega ahí. Atentos, vean esta vela. La semanal bien pintada te dice que podríamos estar perdiendo esta zona. Aquí es donde vamos a poner atención. La de 2 semanas y la semanal cierran en 2 semanas y vamos a poder ver en 2 días y vamos a poder ver exactamente dónde estamos parados. Diaria, volatilidad contrayendo
Vela topera con instantánea confirmación. ¿Velas toperas son importantes en la diaria o en él? Dos, tres. No le daría toda la importancia del mundo. Perder los 190, acá, que es el promedio del 9, nos debería de llevar tranquilamente a los 177, que es más o menos esta zona del promedio del 34. De perder los 177, podrías venir tranquilamente a los 166, que es donde estaría el promedio del 100, y probablemente encontrar tu fondillo por acá. Esto es lo que te debería de continuar siendo más alcista si no te llevas estos mínimos. Y aparte, lo peor de todo eso es que tienes un gap acá que funciona como una trampa. Esto es lo que debería de aguantar. Tu peor escenario, tu escenario más cabrón, donde llegas a los 160 y rebotas en la diaria, qué chingón. Es donde entrarías. Llévate este mínimo y vas a tener probabilidades de hacer un nuevo mínimo acá. ¿Y eso cómo se vería en la semanal? Así, y eso te pondría en tendencia bajista. Así que solamente para retomar esto, en la diaria estás viendo que literalmente tienes una vela topera, estás corrigiendo después de un nuevo máximo, tienes que tener un bajo más alto. ¿Dónde te va a dar el bajo más alto? Idealmente te lo debería dar arriba de estos en los 157, por lo que digo, 163, 165 más o menos por donde está tu promedio del 100, sería la zona ideal, porque no lo has retesteado. Una vez que lo rompiste a la alza, no has venido a tocar tu promedio del 100 y el 200. Esa sería tu oportunidad de agregar. Te lo llevas y te llevas este mínimo, olvídalo y vas a ir más para abajo. Y eso es literalmente todo lo que tienes que saber de esto. Por ahora, Solana, para mí, para la gente que está aquí todavía que le encanta cripto, rápidamente se los pongo. Si los 124, pongan muchísima atención acá, le estoy regalando, le estoy regalando oro. Si el 124.74 se convierte en resistencia, que es esta zona, Solana va a venir a los 104, márquenlo, 105 casi. Atentos aquí. Solana, y está derritiéndose en este momento 122.87. Solana, primero, antes que nada, se tiene que llevar los 121 acá, este mínimo. Y ya con ese mínimo nos ponemos a ver números de lanzadores, pero 104. 104 sería mi siguiente objetivo si nos llegamos a llevar este mínimo en los 121. Pon tú, te llevas 121 a la baja, vienes a 104. Y es todo lo que tienes que saber. Con volatilidad a punto de empezar a expandir en la diaria en esto, se ve bajista. Donald Trump sale a hablar hoy. Esto es literalmente solamente una distracción. Una vez más, ¿qué nos están haciendo? ¿Qué le están haciendo a todo el mundo en estos momentos? Les están vendiendo la idea de que todo está poca madre y todo es alcista y va a continuar y va a ser un super ciclo. Donald Trump sale a decirte lo alcista que el mercado es, que va a ser máximos históricos en el 2026. Sale Oracle, te prometen la luz, el mar, las estrellas. Compran TikTok y está bajo 50%. Tesla había tocado máximos históricos y está ahora cayendo esos máximos históricos después de una noticia que no tenía nada que ver y luego te justificaron con otra noticia negativa que tiene que caer por eso. Entonces, pon atención a lo que están haciendo. Le están vendiendo a todo el mundo la idea de que todo es alcista, de que todo va a continuar para arriba, de que hay inflación todo el 2022, cuando estás viendo que el 90% de la bolsa está muy abajo. Estamos hablando de niveles de entre 20 y 50% ya de recorte en casi todo, menos en las cosas populares. ¿Y eso qué te dice? Pon atención. Y el hecho de que haya la divergencia entre el precio de la bolsa, que no está haciendo nuevos máximos, pero es suficiente donde está quedándose para dejar a todo el mundo alcista y viendo dónde está parado Bitcoin, ¿qué te dice esto? Tú sabes la respuesta. Y con eso los voy a dejar el día de hoy. Es miércoles, vayan a disfrutarlo muchísimo todos ustedes. Hoy llega mi nuevo sillón, así que voy a estar muy contento disfrutando de soporte en mi espalda, porque tengo una vértebra, si ves mi espalda por atrás, se ve un hueso salido, estoy seguro que este sillón lo hizo. Fui yo, pero el sillón fue la herramienta para poder lograrlo, porque ningún doctor puede explicarlo. Los debería invitar a mi casa. Les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos aquí el viernes. Mañana no hay clase para los que preguntan si hay clase mañana. No, la hicimos la semana pasada. Nos vemos la próxima clase, que creo que es por ahí del 24. Un segundo. 17, ¿qué es mañana jueves? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sería el 25. Tal vez la movamos, ¿ok? Les aviso.
Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho y pues muchísimas gracias, perros. Pórtense bien.